or it could be a persistent variety where there's a severe symptom marked impairment in long duration, which is more than 6 months. So then it's called persistent. And then about the severity of the problem, it could be either mild, moderate, or severe. So this must be kept in mind when diagnosing this problem. From the pathophysiological standpoint, a variety of elements have been discussed, including genetic causes, biological causes, and some people have heightened awareness of normal body sensation, which is a part of a special cutaneous sensation. And early traumatic life events such as neglect, physical or emotional abuse, or sexual abuse is also considered. So the early trauma, as you mentioned earlier, it could be emotional, mental, physical, or sexual abuse. And then there are certain cultural and social factors must be kept in mind, which should be always discussed with. And these are like some cultures that devalue and stigmatize psychological suffering compared to physical suffering. That means they As related to you are noticed this way as hypsomatic syndrome. problem and they just shun out. Most common is psoriasis. No, this is all on your head. There's nothing there. So they devalue and stigmatize the psychological suffering. 7% of the general population. And besides that, in various cultures, females are most common. Person identify a sensation, interpret illness, and seek medical help. So this varies from culture to culture. So these factors must be considered in mind in somatic symptom disorders. The early trauma, which could be neglect, abuse, chaotic lifestyle, alcohol and drug abuse, and family dynamics, dysfunctional family dynamic. These are the important elements of early life trauma. And there are certain abnormalities in tryptophan metabolism have been found. Alexithymia, when a person is unable to express his emotions. And sometimes parents also somatize their symptoms and child learn from them. So these are the pathophysiological aspects of somatic symptom disorder. Culturally, stigmatization and devaluation of psychological symptoms we just talked about, and how the patient and family identify those sensations, interpret illness, and seek medical help. And modeling is when a person learns these behaviors from their elders and parents. So these are the different variety of symptoms you can see, starting from just pruritus, pain, burning, numbness, sensation of soreness, blotchiness, paresthesia, and all these symptoms you may find in somatic symptom disorder. And clinically, when a patient presents with a somatic symptom disorder, is either it could be a pain when there's no obvious reason is found, pruritus, itching, burning, or stinging. And you must have heard about the cutaneous sensory syndrome, which is the hallmark of this problem. And all these presentation you can see in any kind of cutaneous sensory syndrome. So how cutaneous sensory syndrome is defined? When a major bulk of somatic symptom disorder happens, which are unpleasant and disagreeable, lacking neurological, psychiatric, or medical explanation, and the patient presents with burning, tingling, pain, and stinging. So there are two major areas of the body, the head and perineum, which are the most commonly involved in any kind of cutaneous sensory syndrome. When you're talking about head, glossodynia, which is burning mouth syndrome, you must have heard about that. Scalp dysesthesia, trichodynia, the pain at the roots of the hair, and idiopathic scalp itching. While in the perineal part, vulvodynia, urethral syndrome, anodynia, which is the pain in the anus, and perineal pain syndrome. Now, keep in mind that all these symptomatology have no organic or physical cause available. Sensitive skin, this is a new concept relatively, and here the person's skin is very hypersensitive to any kind of stimuli. Pathophysiologically, and these people have impairment of epidermal function, which is the increase in transepidermal water loss, decrease stratum corneum hydration, and increase skin pH level.
And these people have always and always there's a psychological stress, and there's a dysfunction of neuroimmunological functions, and a certain skin condition have this sensitive skin. Now here you can see there are various subsets of somatic symptom disorder you can come across. Illness, anxiety disorder is one form, and there are unspecified somatic symptom and related disorders. There's a factitious disorder, psychological factors affecting medical condition, and functional neurological symptom disorder, which is conversion disorder. So these are all the subsets of somatic symptom disorder. Now there are a variety of skin diseases which may display somatic symptoms. The most common is psoriasis and psoriatic arthritis, atopic dermatitis, nodular prurigo, and vulvodynia, male genital dysesthesia, burning mouth syndrome, trichodynia. So all these conditions have somatic symptoms. So how to diagnose and what are the helpful pointers you must ask during the interview or notice during the interview? Pain and pruritus are the most common symptoms, which are accompanied by headache, back pain, fatigue, GI symptoms, chest pain, shortness of breath, and different kinds of paresthesia. And these patients have always and always have a vague and inconsistent history. And they do doctor shopping from one place to other and is always dissatisfied what the treatment they have got from different doctors, and now they have come to you. Psychosocially, their function has declined, and they always excessively self-monitor themselves to look at their symptoms. Now let's briefly talk about some selective skin disorder and somatization. As I mentioned, psoriasis is one of the most common. Now here, the higher somatization rates are found in this problem, and these patients have always depression and suicidal ideations, so that must be explored while doing the interview with the patient. Now the PASI score, it correlates directly and positively with increasing somatization rate. The more somatization, the more the PASI score. And besides that, alexithymia, particularly when the psoriatic lesions are on exposed parts of the body or on genitals. So these patients have also have alexithymia. They're unable to express their emotions. And psoriatic arthritis symptoms viewed as somatization, and then unfortunately the diagnosis of this problem is delayed. So that must be kept in mind with a patient of psoriasis. In atopic dermatitis, the moderate to severe variety of atopic dermatitis is directly related to depression and somatization as compared to the mild variety of atopic dermatitis. And these patients are always having depression, anxiety, and somatizations are strongly independently associated with atopic dermatitis in young adult males. Similarly, pain and itching, they share the common efferent in the peripheral nervous system, which is again seen in cutaneous sensory syndromes. And there are different varieties of these pain syndromes like vulvodynia, pinodynia, sclerodynia, and burning mouth syndrome. Now, urticaria, angioedema, and anaphylaxis also have somatization symptoms. Now, this present via somatization in response to traumatic memories and flashbacks. So, if in history you find that somebody has angioedema of mouth or tongue with no obvious cause, you must consider a flashback of oral sexual abuse in these patients. So how to differentiate these problems? So there's a whole list of differential diagnoses. Starting could be a panic disorder, it could be a simple depression, anxiety, it could be illness anxiety disorder, it could be conversion disorder, it could be delusional disorder, body dysmorphic disorder, or even obsessive compulsive disorder. So you have a huge and long list of these differentials which you must differentiate somatic symptoms from these psychiatric problems. So while diagnosing these cases, you have to take a complete history, physical exam, and a review of system. And there are certain skills used to diagnose this problem, which are like patient health questionnaire 15, not PHQ 9, but the 15-item patient health questionnaire has a subset for somatic symptom disorder. And you can also use somatic symptom scale 8 items. You can also use a scale for the assessment of illness behavior,
and Whiteley 7 index. So these are the few scales which could be used in diagnosing somatic symptom disorder. Care MD approach is a good way to assess, judge, and diagnose these problems. So C stands for consultation. So always consult and collaborate with the mental health professionals regarding the symptom variety. And then assessment, always evaluate for the other medical and psychiatric disease. And always see these patients on a scheduled short-term follow-up visits. Like rather than seeing every month, you may see them every week or every 2, 3 days even, and depending upon the severity of the problem. Always be very careful in listening and acknowledge and validate their symptom that yes, I do realize that you have a problem and I understand your misery. So let's discuss and sit together to talk about and help you. So this empathetic approach always gives good results. And then there's always a medical psychiatric interface. So you always emphasize and educate the mind and body connection to the patient. Let them know that lots of psychological symptoms are manifested into physical symptoms. And always try to avoid any confrontation. Do not ever say that this is all in your head. So be very careful and be empathetic. And of course, you should not do a variety of tests for no reason. So always limit the diagnostic testing and invasive procedures in these patients. The prognosis of this patient is waxing and waning, and about 3/4 of the patient they show improvement, and the rest deteriorate and worsen by the time. The most common factors, which are favorable factors, are when there are symptoms are very few. This should be important to understand. And strong patient-physician bond is always a, a good way to judge these patients. A good support, family support, social support is always has a good prognosis. So while assessment, obviously you have to have the details of the symptom, that what exactly is going on, how the patient feels, what is the course of the disease, it is worsening, it is the same, it is deteriorating, what are the factors which are helpful in reducing the symptom, what are the factors which are causing more problems, and what are the emotional factors going on. You must have to ask those patients, and the belief held by the patient, that how do they look at their symptoms. Do they have any delusional belief or any cultural or social factors which are also involved? And lastly, but not least, functional impairment, how these symptoms are causing patients' everyday life. So these are the important factors in assessing these patients. And the management guidelines are, as mentioned earlier also, that regularly scheduled short interval visits every 3, 4 days or every week is important rather than going for every month. And therapeutic bond is developed by listening carefully and empathetically, and you have to acknowledge and legitimize their symptom, show your empathy about the problem and the misery they are suffering from. Never ever argue and confront with the patient that is all in your head. Diagnostic testing should be limited to avoid wasting the resources, and always reassure about ruling out the serious disease and let the patient know that this is not a serious disease and it could be helped. And always set a treatment goal if there's a functional impairment. And you can always refer this patient to a mental health professional if you uh, find a need for that. So treatment wise, it could be a psychotherapy or pharmacotherapy. There are two psychotherapeutic elements are cognitive behavioral therapy and mindfulness based therapy. So these have been found useful in the literature. And then pharmacotherapy, which can use selective serotonin reuptake inhibitor or selective norepinephrine reuptake inhibitors or tricyclic antidepressant. So these are the treatment options in these patients. So when you talk about SSRIs or SNRIs, you can always talk about tricyclic antidepressant as well, for example, imipramine. And certain anti-seizure medications like gabapentin and pregabalin have also been used to help with these patients. So in conclusion, this problem is always a diagnosis of exclusion. So when you rule out all other causes, then you can think of this problem.
And the most important factors which need to consider in this patient would be there should be abnormal and excessive thought, which should be disproportionate and persistent. And there will be overwhelming anxiety about health symptoms as compared to the rest of the population. And these people, they spend excessive time and energy devoted to their health concern. And you can always find a variety of non-dermatological symptoms. So that is a red flag. And psychiatric differential diagnosis, which we just briefly discussed, you have to keep in mind those psychiatric symptoms or psychiatric diagnoses before labeling a patient having somatic symptom disorder. So, taking this opportunity, I would like to invite all of you for the 33rd annual psychodermatology meeting, which is being held on March 6, 2025 in Orlando, Florida. This is the largest gathering of United States psychodermatologists and also international participation. You can look at the website www.psychodermatology.us to get more information about that. And I also like to invite you for the first World Congress of Psychodermatology, which is the largest gathering of psychodermatologists on the globe, which is being held at Istanbul in Turkey on May 28 to 31, 2025. And the website you can see www.sdep25-wcpd.com. You can log in and find more details and the scientific program. And thank you very much for this opportunity. And I hope you learned something new in this presentation. Thank you so much. Welcome to A Somatic Approach to Healing in Hidradenitis. I'm Dr. Kira Barr, founder of Somatic Skin Science. So at the end of the session, my hope is that you should be able to describe the emotional impact of hidradenitis suppurativa, which from here on out, I'm going to be referring to as HS, discuss the role of the vagus nerve and polyvagal theory in somatics, and provide somatic techniques to your patients or clients in practice. So what is a somatic approach? Soma is Greek for the living body known from within, highlighting that connection between the body and self. Somatics is a body-oriented approach to healing that focuses on physical sensations, emotions, and stored experiences in the body. Unlike top-down methods like cognitive behavioral therapy, somatics takes what we call a bottom-up approach, working through the body to influence the mind and restore balance. It helps restore the body as a safe place to help metabolize unprocessed emotions and complete incomplete stress responses that allows for rebuilding connection with self and the world, and to help unwind trauma to achieve overall well-being. So why do we use a somatic approach to healing HS? It is because HS has such a strong association with trauma, childhood adverse events, and mood disorders, which disrupt and overwhelm the patient's body-mind's capacity to adapt, thrive, and flourish. These are just a few statistics drawn from studies about HS patients, including that there is a depression prevalence of 26%, anxiety of 5%, suicidality is higher in HS patients compared to controls. Childhood emotional trauma significantly increased the risk of HS. There was a study done by Galen et al. That showed that the lifetime trauma in HS patients compared to controls was 91.5% compared to 81%. And with every increased number of adverse childhood events, the risk of HS increased. And I'll name that I have run somatic therapy groups with HS patients, and this has mirrored my own experience as well. All of this chronic and traumatic stress in HS patients leads to dysregulation of the hypothalamic pituitary adrenal axis, both centrally and peripherally, which disrupts that bidirectional communication between all of the systems that maintain skin barrier integrity, function, and optimal physiologic and metabolic function, what we call that nice network, right? Nervous system, immune system, cutaneous, endocrine system, they're all interconnected, and the chronic and traumatic stress disrupts that communication, leading to inflammation and HS flare-ups. So we turn towards body-oriented therapeutic modalities like yoga,
Because with somatic practices, you're drawing attention to physical sensations and helping the brain rewire itself. Studies using functional MRI have indicated visible changes within the brain following somatic therapy sessions. What they found is reduced autonomic sympathetic activation, reduced stress and improved well-being, improved vagal tone, increasing heart rate variability, which we know is a snapshot or window into autonomic function. Somatic therapies have been shown to decrease symptoms of PTSD, improve pain, severity, and intensity, which is really important in HS patients because their lesions and flares occur in places causing significant discomfort and pain. These practices have been shown to improve blood sugar management, improve digestive health, and decreased inflammation and improvement in autoimmune and autoinflammatory conditions like HS. So, how do these body-mind therapies work? Well, when there is a history of trauma, and especially with chronic and painful skin conditions like HS, there can be an inclination or desire to disconnect from the body. So finding ways to reconnect and find comfort in one's skin is truly transformational. And that's what these therapeutic modalities allow for, because they increase the stress tolerance. They build the capacity to be able to observe one's experiences and tolerate discomfort and reduce emotional reactivity and symptoms like anxiety, pain, and depression. They improve mental outlook, which helps the individual increase their self-awareness, their self-acceptance, and compassion, helping them to better emotionally regulate. These practices also increase somatic awareness, meaning they improve an individual's ability to notice their body cues, which can help reduce pain sensitivity, modulate pain, and also help them find resolution from traumatic activation through movement, through breath, and through their body awareness. Studies have also shown that there are physiologic changes. As I mentioned, there's an increase in heart rate variability through enhancing vagal tone, which in turn improves emotional regulation and stress resilience. And again, on imaging studies, functional MRI studies have shown that there are brain changes that actually have been found to improve emotional regulation as well. So we can look towards the polyvagal theory, which was created by Dr. Stephen Porges to help us understand how these shifts and benefits are achieved, right? The polyvagal theory helps us understand how the vagus nerve helps regulate our physiologic and psychological states. So if you think of the autonomic nervous system like your own personal surveillance system, with your sympathetic nervous system like your gas pedal, and the parasympathetic nervous system like the brake, they are constantly oscillating between the gas pedal and the brake to help maintain homeostasis. They're always working in conjunction, making these subtle adjustments in service of your survival. And the autonomic nervous system makes those adjustments through what Dr. Porges coined neuroception, which is how the nervous system detects potential threats. And those cues are picked up through our body, from our environment, from our relationship, and these cues are detected and communicated without our conscious awareness, and in large part through the vagus nerve, which is why a bottom-up approach is so helpful, because the majority of information from our sensory systems is detected from the vagus nerve, known as the wandering nerve, the largest, the cranial nerve 10, which wanders basically from the brainstem and connects to the eyes, the ears, the mouth, the larynx and pharynx, the throat, heart, lungs, and digestive system. And it has a bidirectional information communication, with 80% of its signals being from the body to the brain. Right? So that's really important. This is why a bottom-up approach is so helpful, because the majority of information from our sensory systems is being sent from the body to the brain. Right? And the primary component of the parasympathetic nervous system is this vagus nerve, which Dr. Porges has divided into two complexes: the ventral vagal complex, which detects cues of safety, and when this is activated, we are in our rest and digest mode, versus our dorsal vagal complex, which functions more like that emergency brake, and
when it detects cues of being unsafe, leads to freeze and a fainting collapse response. So depending on the cues that are picked up, our nervous system responds in a tiered response to threat, right? Vagal tone is connected to our social and environmental experience, and the neural structures and circuits have evolved to receive these non-conscious receptive cues of threat or safety, which creates that internal feedback loop that either regulates or dysregulates our physical, emotional, and social functioning. So the first tier is the myelinated ventral vagal circuit. And this is associated with the branch of the vagus nerve that's above the diaphragm, known as our social engagement system. In this nervous system state, we have a felt sense of safety or safe enough. We are social, we are present, we are able to basically ride the waves of stress activation and stay in the present moment. If our efforts to connect or reestablish safety don't work, the diminished vagal tone leads to an increased defensive reactivity where our sympathetic nervous system is engaged, right? We activate that fight or flight response. And when there is no exit, right? If our efforts to fight or flee don't work, then there's diminished vagal tone again, and we wind up in tier 3 with engagement of the dorsal vagal complex with a feign death or faint freeze or collapse response. So in order to bring more regulation back to the nervous system to help restore homeostasis and complete the stress response and improve that communication in that nice network to boost skin function and decrease inflammation, we need to increase vagal tone, right? So increasing vagal tone smooths that transition between the gas pedal and the brake. It is offering a gentle awakening of that social engagement system, that ventral vagal circuit. There's an emphasis on social connection, and we really focus on safety and choice because in trauma, one of the biggest things is that agency and choice has been taken away. So the first of these techniques can be very helpful, but all of these are examples, and there are many, many more. And I have used many of these practices in HS. And what's helpful about the self-applied touch and the ear massage and conscious breathing is especially helpful in HS because if a patient is having flare and their mobility is limited due to pain or drainage, they can do any of these practices in a seated position, and it allows them to get the benefit without aggravating their condition. So self-applied touch and self-havening touch is a psychosensory intervention. Touch has been found to reduce heart rate and blood pressure. It lowers norepinephrine and cortisol, our primary stress hormones. It increases oxytocin and positive emotions, increases GABA and serotonin. And the havening techniques is activating the part of that ventral vagal circuit, which is above the diaphragm, involving the facial nerves, vagus nerves, and cultivating a felt sense of safeness through self-applied touch. This is an example of how this is done, created by Dr. Truitt, basically gently touching the palms, and then there is a series of places on the face to touch, and then as well as sweeping motions from the shoulders to the arms, offering a little bit of containment and compression. Another really helpful self-applied touch practice is ear massage, right? I always remember my own daughter when she was a toddler would always rub her ears. And at the time, I didn't appreciate how wise she was to self-soothe by increasing her vagal tone. Because as you can see, there's the auricular branch of the vagus nerve is highly innervating all around the ear, but especially the tragus and the conchae. In the conchae of the ear, it consists of 100% of vagal fibers. Conscious breathing is another practice that can be done anytime, anywhere. And this activates the vagus nerve because the vagus nerve is traveling through the diaphragm alongside the esophagus, and through diaphragmatic breathing, right? Or
also known as soft belly breathing, it creates a massage along the vagus nerve. So movement of the diaphragm expands and it contracts around the space around the heart. And these changes can increase and decrease blood pressure through baroreceptors in the heart, and they increase vagal tone, activating that rest and relaxation response. The positive impact of conscious breathing is also self-reinforcing, which is really nice. That rhythmic breathing creates a calm body and focused mind, which helps us stay present with the breath. I'll name that breath is the fastest way to regulate the autonomic nervous system, as our inhale stimulates the sympathetic nervous system and our exhale stimulates the parasympathetic nervous system. And a really easy practice that you could share, do yourself or share with your clients and patients, is resonance frequency breathing, where there's the same length of breath between inhalation and exhalation. For instance, breathing in for a count of 5, exhaling for a count of 5. And HeartMath, the HeartMath Institute, has done a lot of good research on this, and they add yet another layer in what we call heart-centered breathing, that as you're breathing in and out, you focus your attention on your heart area and bring attention to anything that brings a genuine sense of care, warmth, appreciation, and gratitude. It really takes the practice to next level. So this is just an opportunity for us to practice balanced breathing together, inhaling for a count of 5, pausing at the top, and exhaling. I'll let that go one more time. Inhaling for a count of 5, pause, and exhale. And you can do that for as many cycles as feels right for you. So in summary, hidradenitis suppurativa is associated with a chronic and traumatic stress. We know that trauma creates autonomic nervous system dysregulation, which as a result disrupts the nice network that is so important to maintain metabolic regulation, skin integrity and function, leading to inflammation and skin disease like HS. And somatic practices, what they do and why they're so helpful is because they boost vagal tone, they regulate the nervous system, they restore the body as a safe place, they bring more regulation back to the HPA axis, both centrally and peripherally, and help rebuild connection with the self and the world to help our clients and patients unwind trauma and achieve well-being. So with that, I want to thank you so much. If you have any questions, any comments, feel free to reach out to me at any time. Hello, everyone. My name is Ladan Mastagimi. I'm the director of Wisconsin Psychocutaneous Medicine Clinic and a professor emerita at the University of Wisconsin-Madison Dermatology Department. Today, we are going to explore sleep and skin. Our objectives are to review sleep and relationship between sleep problems and skin disorders. Sleep is a temporary suspension of our awareness or consciousness with decrease in sensitivity to outside stimuli. It's needed for good health, and lack of sleep can cause problems with memory, concentration. It can cause problems such as high blood pressure, congestive heart disease, and it can worsen pain and itch. About a third of American adults are affected by insomnia. 30% of adults report symptoms of insomnia, and 10% having insomnia that's affecting their daily activities. A recent survey of patients and physicians in 2023 by Dr. Benka and her group showed that about 30% of patients with sleep problems reported their clinicians never asked them about their sleep difficulties. And while both patients and physicians agreed that sleep is important, the treatments for sleep problems were often perceived as ineffective. The amount of sleep we need varies over time. Infants generally need about 16 hours a day, teenagers about 9 hours on average, and most adults need 7 to 8 hours. Contrary to popular belief, when we get too little sleep, we create a sleep debt, and we do not adapt to get less sleep than we need. If you feel drowsy during the day, even with boring tasks, or if you fall asleep within 5 minutes of lying down, you probably have severe sleep deprivation.
Sleep problems affect quality of life, and the sleep deprivation causes impaired daytime functioning, like our memory, focus, physical performance gets affected. It reduces the ability for math calculations and affects driving skills as severe as drunk driving. It also affects our mood, causes irritability, depression, and anxiety, especially in long-term sleep deprivation. It affects our immune system and it can cause problems such as delayed wound healing. Research has shown that the sleep deprivation in rats shortened their lives from 2 to 3 years to 5 weeks in REM sleep deprived rats and to 3 weeks in total sleep deprived rats. They also develop abnormally low body temperature and sores on their tail and paws. The definition of insomnia is difficulty falling asleep or staying asleep or waking up too early, and this happens at least 3 nights a week. More than one symptoms may be present and the symptoms may vary over time. Insomnia disorder is when these problems happen for at least 3 months, despite adequate opportunity for sleep. Our sleep follows a circadian rhythm that's regulated by melatonin. It's a hormone produced by pineal gland. Darkness increases its secretion. Many of our hormones and cytokines have circadian secretion. Melatonin regulates inflammatory response and has antioxidant effects. Rotating night shift work can suppress the secretion of melatonin, and it has been reported to increase the risk of psoriasis. Acute sleep loss causes no change or decrease in cortisol level, while there is a chronic activation of hypothalamus pituitary adrenal axis in insomniac that causes increase in ACTH and cortisol level. In regards to our hormones and sleep, growth hormone levels increase during sleep, cortisol decreases at night and picks up in early morning. Melatonin peaks during the night and decreases in early morning. Cytokines and neuropeptides are small proteins that our cells use to communicate between each other. Pro-inflammatory cytokines such as interleukin-1, interleukin-2, interleukin-6, and TNF-alpha are increased at night and promote sleep. Anti-inflammatory cytokines such as interleukin-4 and interleukin-10 are elevated during the day and inhibit sleep. TNF-alpha and interleukin-6 are mediators that are also involved in psoriasis, depression, pain, and obstructive sleep apnea. Daytime level of interleukin-6 are negatively related to the amount of sleep at night, so a good night's sleep decreases tissue exposure to this pro-inflammatory cytokine. Pro-inflammatory cytokines, TNF-alpha and interleukin-6 are elevated with excessive daytime sleepiness that happens in sleep apnea, narcolepsy, and idiopathic hypersomnia. In chronic insomnia, we have a shift of secretion of TNF-alpha and interleukin-6 to daytime. We also have 24-hour hypersecretion of corticotropin-releasing hormone and cortisol. This explains the daytime fatigue and sleepiness in insomniacs. Now let's talk about sleep and skin. For those of you interested in more detailed information on sleep deprivation and the skin, this is a good review article published in Clinical Experimental Dermatology in 2023. Poor sleep quality can affect our skin aging. This study of 60 Caucasian women comparing poor quality sleepers with good quality sleepers showed that chronic poor quality sleep is associated with decrease in skin barrier function and increased sign of intrinsic aging and low satisfaction with appearance and attractiveness. Now I'm going to briefly discuss the clinical trials related to sleep and skin that we
did at UW Psychiatry and Dermatology departments. In our first trial, we looked into wound healing in acute REM sleep deprivation in rats, and we showed that it's not delayed when the REM sleep deprivation is acute. We published our results in Journal of Sleep Research. Other groups have shown that longer periods of sleep deprivation leads to development of wounds along tail and paws and leads to death of the animal. Next, we did a prevalence of mood and sleep problems in chronic skin diseases pilot study that we published in Cutis. 16 patients with skin problems lasting more than 6 months completed 4 different questionnaires, and sleep was evaluated with Pittsburgh Sleep Quality Index. 15 out of 16 patients had poor quality sleep. In comparison, another group of researchers looked into the effect of cancer on sleep. 29 outpatients with newly diagnosed lung cancer had different measurements of their sleep, including Pittsburgh Sleep Quality Index, and this is their results. So as you saw, the effect of having a chronic skin disease on the quality of the sleep is as much as a newly diagnosed cancer. In follow-up of our findings, we did another study and we compared the sleep problems in patients with inflammatory versus non-inflammatory skin diseases. In our second study, we compared the rate of insomnia and other sleep problems in inflammatory skin disorders such as psoriasis and atopic dermatitis versus non-inflammatory skin diseases such as non-melanoma skin cancers. And we showed there was more insomnia in patients with inflammatory skin diseases, but they do not necessarily have higher rates of other sleep disorders such as sleep apnea or restless leg. Our results were published in International Journal of Dermatology. For treatment of sleep problems, we need to look into the patient's lifestyle, and sometimes lifestyle changes are necessary. We need to review sleep hygiene rules. Cognitive behavioral therapy for insomnia is the gold standard treatment for insomnia, and medications are the next step. None of the available pharmaceutical medications can restore normal sleep. For sleep apnea, we use a CPAP machine. Now a review of healthy sleep habits. The sleep environment is very important. We need cooler temperature and the environment needs to be dark. We can use eye shades or room darkening shades. It needs to be quiet. We need to unplug our phone, turn off pagers, and use earplugs. Sometimes we can use white noise machines. We need to avoid to go to bed hungry, but no heavy meals within 3 hours of sleep. We need regular exercise, but avoid heavy exercise within 3 hours of sleep. We need to decrease our caffeine intake in the afternoon. No tobacco is a good rule in general, but especially no tobacco after 7 p.m. It's best to go to bed and get up at about the same time every day and develop a pre-sleep routine. Use relaxation to help you fall asleep and protect your sleep time. Enlist your family and friends if needed. Finally, some tips on how to survive night float. Protect your sleep. Nap before work. 30 minutes nap is good. More than that can cause grogginess. Consider splitting sleep into 2 4-hour periods. Have as much exposure to bright light as possible when you need to be alert, but avoid light exposure in the morning after night shift. Be cool and wear dark glasses once home from work. Thank you for your attention. Dear colleagues and friends, allow me to express my thankfulness to the organizers, to those who make that event happen. I'd like also to thank Professor Jefferani for organizing this session of psychodermatology, and also to thank all of you being in front of your screen and participating of this worldwide celebration of dermatology.
I will discuss various aspects of suicidality, but before to begin, I'd like to emphasize the importance of collaboration with our mental health colleagues. Suicide accounts for about 1 million deaths worldwide every year. Articles regarding suicidality among dermatological patients has been published. However, this problem remains somehow out of the main dermatological highway. Talks about suicidality are rare delivered, and no suicidal cases are usually discussed. Suicide is defined as an act performed by individual with the knowledge and expectation of its fatal outcome. Suicidality itself includes suicidal ideation, suicidal attempt, and complete suicide. With no intent to discuss the risk factor, I'd like to bring your attention to the fact that 95% have a mental health issue and to stress on the importance of psychological assessment of patients with chronic skin condition. According to the present understanding, various factors play a role and they can be categorized in three main groups: demographic, biological, and psychosocial. Suicidality has been studied in skin conditions, however, not in numerous ones. Large multi-center study conducted in 13 European states found increased suicidal ideation among dermatological outpatients. Our search on PubMed using term suicidality and the name of skin condition found numerous articles. It seems the most common conditions where suicidality were studied are psoriasis, atopic dermatitis, and acne. The result of numerous studies suggests that patients with psoriasis are at increased risk for suicide. The researcher found unadjusted incidence of suicidality 0.9 per thousand patient years, while in control group were only 0.66. Study published in 2020 examined the rate of suicidal behavior for untreated mild, moderate, and severe psoriasis expressed by 1,000 patient year. When compared to mild psoriasis, only severe one was associated with high risk of suicidal behavior. Atopic dermatitis seemed to be the skin condition where suicidality were mostly studied among young population. Data from 72,000 adolescents were analyzed. Students self-reported atopic dermatitis, yes or no answer about suicidality. The researcher compared adolescents with and without atopic dermatitis. Those with atopic were significantly more likely to experience suicide behavior. Please, I would like to bring your attention to the number in the red rings. For instance, suicide ideation among males with atopic dermatitis 15.9 versus only 12.9, and suicide attempt among female with atopic dermatitis 7.7 versus 5.3. Another study examined suicidal ideation among the parents of children with atopic dermatitis and found high prevalence of suicide, but please note also homicide ideation among the mothers and fathers of those children. A high degree of suicidal ideation has been ascertained among adolescents with acne. Survey of New Zealand examined acne, anxiety, depression, and suicide in teenagers. Suicide ideation was found 22%, attempt 5.2. In comparison, when researchers compared data only with adolescents with acne, suicide ideation was almost 40 and attempt almost 13%. In a pilot study, psychiatric comorbidity, including suicide probability in adolescents with acne, were evaluated. The mean score of suicide probability scale were found to be higher in adolescents with acne. Psychiatric comorbidity were significantly higher in adolescents with acne.
Also, self-injury behavior were higher. All of the above is suggestive that young people with acne are at increased risk of psychiatric comorbidities, including suicidality, and psychiatric assessment should be included. Please note, such assessment is important also for the detection of any potential covert sexual abuse. Suicidality can be described also in young patient with alopecia areata. Also, case report has been published for 14 years old girl with Gardner-Diamond syndrome expressing suicide thoughts. However, I would like to stop your attention to body dysmorphic disorder, which is well known with its extreme high suicide rate. The high rate of lifetime suicidal ideation, 81%, and attempt 44% among adolescents, are significantly higher in comparison with affected adults. Patient at Sturge-Weber syndrome was studied regarding suicidality, and researchers concluded that they might be in greater risk for suicide. Another study found direct correlation between the size of birthmark and depression. Erythromelalgia has been reported in relation with suicidality not only among adults, but also adolescents. A case of Munchausen by proxy has been described, with subsequent suicide of the mother. Unfortunately, suicidality affects also the youngest proportion from our patient. Last year, a report has been published regarding suicidality in adolescents and unfortunately also children with chronic skin disease. Unfortunately, myths about suicidality exist, and not only among general population, but also among us, healthcare professionals. I'd like to bring your attention into comment about asking, since that also overlap with assessment and eventual prevention of suicidality. Talking about suicide does not put the idea into the patient's mind. Rather, the assessment may provide relief by opening an avenue for discussion and giving opportunity for feel understood. When asking about suicidal idea, it's helpful to begin with milder questions, addressing the patient feeling about living. Questions such as, how do you feel emotionally? If the patient expresses feeling of sadness, hopelessness, you may further inquire with questions about their wishes. Questions such as, have you ever felt that life was not worth living? If the response reflects dissatisfaction with life, one should ask further questions to elicit details about specific plan for suicide and any step that have been taken. In doing so, please maintain empathic and non-judgmental attitude. If suicide risk is present, further assessment should address the imminence of suicidal behavior. Make sure you are familiar with the guidelines as well as collaboration with local mental health facility authorities are required. In order to help with the identification of eventual suicide, well-established and validated tools under the form of questionnaire exist. Depression screening questionnaire can be utilized, but also specific asking for suicidality tools exist. Some of them are very simple, can be sent self-administered by the patient themselves, and will take really not more than a minute or two. Other, more complicated, require special trained person who to perform interview in order to fill the questionnaire. I'd like to bring your attention to this questionnaire named Ask Suicide Screening Question, which include only 5 questions where patients have to answer with yes or no,
In fact, if patient answer no on the first 4 questions, no need to answer to number 5. This is one example for self-administered questionnaire which will take not more minute and a half of the patient to fill in. This exactly questionnaire we're applying in our clinic when examining different psychiatric comorbidity, including suicidality, and I would like to share with us the primary result of our study. Surprisingly, acne, psoriasis, and atopic dermatitis were not among the first 3 conditions. What we get as a preliminary result is alopecia, hidradenitis suppurativa, and urticaria, especially chronic idiopathic urticaria, as the first 3 most common conditions where patients express suicidal wishes. Speaking about suicidal screening tool, I'd like to bring your attention to the article published only a few weeks ago. The author suggests new specific modifier for adolescent version of well-known PHQ-9, and according to them, the application of this new tool improved prediction of youth suicide attempt. But before to conclude with questionnaire, allow me to bring one more article with great risk to create a great confusion, published last year, where the author shared their many years personal experience with psychodermatology patient and stress the importance of not relying on screening tool for suicidality. Yes, you heard well, not relying. The article is free, available on the net, easy can be found, and those who are interested can read really with great interest. Instead of conclusion, awareness of the prevalence, clinical presentation, symptoms, better screening tool, and collaboration with mental health colleagues, I would like to stress on that collaboration. All of that may lead to earlier, more effective intervention and to save human life. So it's everyone's choice to keep vigilant, to keep observing, or to put the head deep in the sands and to announce that there is no problem at all. Thank you very much for your kind attention. Welcome to you all in this session. My topics is psychological impact of hyperpigmentation in patients with skin burns. I am Dr. Mohammad Mahmudur Rahman, dermatologist from Bangladesh, Secretary General, South Asian Association of Psychodermatology. First of all, I want to give thanks to the organizer who gave me the opportunity to say something in this global Skin Health Day arranged by Guinea 2025. So, no conflict with others. Slogan of our South Asian Association of Psychodermatology is healthy mind for healthy skin and healthy skin for healthy mind. We know skin and mind are closely interconnected. Introduction. Burn patients are not uncommon in our daily practice. Hyperpigmentation, a common skin condition that can occur after a burn injury, can have a significant psychological impact on patients. An estimated 180,000 deaths every year are caused by burns. The vast majority occur in low and middle income countries.
Non-fatal burn injuries are a leading cause of morbidity. Burns can occur mainly in the home and workplace. Burns are preventable. Almost two-thirds occur in the Africa and Southeast Asia region. Now, I want to say something about burn. Burn is an injury to the skin or other organic tissue primarily caused by heat or due to radiation, radioactivity, electricity, friction, or contact with chemicals. Now, thermal, that is heat burns, it occur when some or all the cells in the skin or other tissues are destroyed by hot liquid, hot solid, and flames. The hot liquid, hot solid, and flames. Radiation burns. These burns are due to prolonged exposure to ultraviolet rays of the sun or to other sources of radiation such as X-ray. Chemical burn. These burns are due to strong acids, alkalis, detergent, or solvents coming into contact with the skin or eyes. Electrical burns. These burns are from electrical current, either alternating current or direct current. Smoking and open flame are the leading cause of burn injury for older adults. Scalding is the leading cause of burn injury for children. Both infant and the older adults are the greatest risk for burn injury. Normal functions of skin will be complicated at affected skin due to burn. The normal function of skin will be hampered. We know the normal function of skin, it acts as serving as a protective shield against heat, light, injury, and infection, regulates body temperature, stores water and fat, is a sensory organ, prevents water loss, prevents entry of bacteria. Is the function of skin. Now, first degree burns affect only the epidermis or outer layer of skin. The burn site is red, painful, dry, and with no blisters. Mild sunburn is an example. Long-term tissue damage is rare and usually involves an increase or decrease in the skin color. This is the first degree burns. The second degree burns involve the epidermis and part of the dermis layer of skin. The burn site appears red, blistered, and may be swollen and painful. The second degree burns. Third degree burns destroy the epidermis and dermis. Third degree burns may also damage the underlying bones, muscles, and tendons. When bones and muscles and tendons are also burned, this may be referred to as fourth degree burn. The burn site appears white or cherried.
There is no feeling in the area since the nerve endings are destroyed. This is the third degree burn. Third degree burn. The effect of burn. A severe burn can be seriously devastating injury, not only physically but emotionally. It can affect not only the burn victim but the entire family. Persons with severe burns may be left with a loss of certain physical abilities, including loss of limbs, disfigurement, loss of mobility, scarring, and recurrent infections. Because the burnt skin has decreased ability to fight infections. In addition, severe burns can penetrate deep skin layers, causing muscle or tissue damage that may affect every system of the body. Burns can also cause emotional problems such as depression, nightmares, or flashbacks from the traumatizing event. The loss of friend or family member and possessions in the fire may add grief to the emotional impact of a burn. Now, psychological impact, self image, and self esteem. Patients may feel self conscious and dissatisfied with their appearance, which can lead to low self esteem. Social anxiety. Patients may fear judgment and negative reactions from others, which can lead to social anxiety and withdrawal from social interaction. Depression, the emotional distress caused by hyperpigmentation, can escalate into depression. Negative body image. Patients may perceive their bodies as blurred or unattractive, even when others do not share this view. Isolation. Patients may feel isolated, frustrated, and angry. Avoidance behavior. Patients may shun activities they once enjoyed or situations where their skin condition might be exposed. Other psychological problems that can occur in burn patients include post-traumatic stress disorder and neuropsychological problems. Cosmetic disturbance of a scar with pigmentation that differs from the primary skin color can lead to psychological and social impacts such as depression and anxiety. Now, why psychological illness? Sometimes it involves exposed part of the body. Sometimes it involves the vital part, marital issue, occupational issue, sometimes difficult to treat, expensive treatment, sometimes associated with malignancy. So now in conclusion, sometimes burn patient management is a medical emergency. So we should manage carefully and give proper counseling of the patient and sometimes refer to other specialists. So healthy mind for healthy skin and healthy skin for healthy mind. Thank you. Thank you for patient sharing. Thank you for giving me the opportunity to present in World Skin Congress 2025. The title of my presentation is Expect the Unexpected: Psychoderma Cases from Real Practice.
This is my biography. I do not have any conflict of interest related to this presentation. I will elaborate my presentation through a case-based learning method because I believe it enables the understanding of complex problems and help in developing critical thinking and problem-solving skills. Starting with case number 1, a 26-year-old lady presented with sensation of generalized hyperhidrosis over the past year with more accentuation on both axillae. She described feeling hot all over, reporting that the sweating episodes were severe enough to soak through her clothes and bedsheet. Several antiperspirant medication had been prescribed by multiple healthcare providers without success. Lab workout was unremarkable. She came asking for botulinum toxin injection as a solution of her condition. She stated that she quit all medication for hyperhidrosis. During the physical examination, her skin was dry to touch despite reporting active sensation of sweating. Minor starch iodine test was performed with score of 0 showing anhidrosis, as it can be detected in these photos. The patient refused to accept the result and insisted on her complaint. In an attempt to demonstrate the function of the starch iodine test, several photos were shown to her as regarding the positive results. The distinction between the sensation of sweating and active quantitative sweating was explained to her, with emphasis that her sensation of hyperhidrosis were real and are not being dismissed. Finally, perceived delusional hyperhidrosis as a manifestation of other stressor was proposed, and she was referred to the psychiatrist. She fulfilled the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5th edition criteria for a delusional disorder with some element of body dysmorphic disorder. Unfortunately, she lost her follow-up with the psychiatrist even after several attempts to reach her. The classification of delusional hyperhidrosis as a subtype of psychopathological component of body dysmorphic disorder was first proposed by Crinden et al. In 2002. Botulinophilia was used to describe obsessive demands of botulinum toxin injection. Several case reports are present in literature concerning this symptom, which is delusional hyperhidrosis. Some of the key learning points I have learned from such case. Discussing the diagnosis with the patient may be difficult, so we should focus on being objective and neutral without perpetuating the delusion. Physical examination with or without minor starch iodine test should be performed in patients presenting with symptoms of hyperhidrosis without visible signs. A collaborative approach with other healthcare providers may be of value to reinforce the nature of the diagnosis and treatment plan. Case number 2. A 20-year-old female presented with symmetric sweating over bilateral armpits and hands for the past 5 years. As a consequence, she would change her clothes 3 to 4 times a day. The condition affects the patient's quality of life and have subsequently stopped going to college. The sweating was absent during sleep. No other areas of her body was similarly affected. The condition did not improve with topical aluminum chloride ionophoresis. However, the sweating moderately improved with botulinum toxin injection. The results was maintained only for 3 months after injection.
She came asking to repeat the botulinum toxin injection in order to relieve her symptoms. On general examination, she was undernourished and off-symbol. Her weight was 42 kilograms, body mass index was almost 17.5, blood pressure 100/70, and pulse rate was 88 per minute. The patient's extremities were cool to touch. Baseline investigation including complete blood picture, liver and kidney function, thyroid function were done. All were within normal limits. So the diagnosis of secondary hyperhidrosis was ruled out. The patient was found to have a score of 4 on hyperhidrosis disease severity scale. Before proceeding with botulinum toxin injection, her medical file was examined thoroughly. It was found that she had regular visit to the psychiatry clinic where she was receiving citalopram 40 mg, which is an antidepressant. Searching the literature for similar cases, it was found that there is a synonym named antidepressant-induced hyperhidrosis. Antidepressant-induced excessive sweating or hyperhidrosis is a common antidepressant-related side effect. Its prevalence is almost 4 to 22. These side effects are common reason for non-adherence and discontinuation of the drug. Moving back to my case, the psychiatrist was contacted and the condition was elaborated. A shared decision was made to amend the dose of SSRIs and add another medication in order to control the psychiatric symptom. And her symptom was properly controlled. Let's take the opportunity to discuss the psychotropic medication and their dermatological side effect. As regarding the first class, which are the antidepressants, the SSRIs, tricyclic antidepressant, and a typical antidepressant, the most common skin side effects that have been reported are generalized skin rash, urticaria and angioedema, photosensitivity, and hyperhidrosis. Moving to antipsychotic, either typical or atypical, photosensitivity, skin dryness, pigmentary change are the most common reported side effects. As regarding the anxiolytic in the form of benzodiazepine and buspirone, pruritus, nonspecific morbilliform skin eruption, erythema multiforme like rash were the most common detected side effects. Moving to mood stabilizer, acneiform eruption, psoriasis exacerbation, pruritus, toxic epidermal necrolysis, and alopecia are the most common reported side effects. As regarding the stimulants, the ADHD medication, skin rash, pruritus, and urticaria were detected as a side effect. Most of these side effects are common, and we are encountering it on a daily basis, so we have to be vigilant. Some rare dermatological side effects that have been reported with some psychotropic medication in the form of Steven-Johnson, toxic epidermal necrolysis, DRESS, exfoliative dermatitis, and drug hypersensitivity vasculitis. So, in conclusion, I hope that my presentation had shed light on the intricate relationship between the psychotropic medication and the dermatological side effect. Psychotropic drugs have a great impact on the treatment of the psychiatric disorder and generally improve the quality of life for countless individuals. They can also introduce the challenge of adverse skin reactions.
Recognizing and managing these side effects is vital in ensuring holistic patient care through a multidisciplinary approach involving collaboration between the psychiatrist, dermatologist. We can enhance patient safety and treatment efficacy. By this, I came to the end of my presentation. I hope that you enjoyed it. Thank you. Bonjour à tous, je suis Florian Herms, dermatologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Je travaille dans le service de pathologie des muqueuses de l'hôpital Saint-Louis, également service d'infections sexuellement transmissibles. Et je vais vous présenter un travail sur les tumeurs de Buschke-Loewenstein. Je pense que c'est important de commencer tout d'abord par un peu d'histoire pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'est cette tumeur de Buschke-Loewenstein. Alors, elle a été décrite par deux dermatologues allemands, Abraham Buschke et Ludwig Loewenstein. Ludwig Loewenstein était l'élève du professeur Buschke. Malheureusement, le professeur Buschke est décédé en camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Son élève, le Dr Loewenstein, avait réussi à émigrer aux États-Unis où il a pu poursuivre sa carrière. En 1925, ces deux dermatologues ont décrit des condylomes péniens qui avaient des caractéristiques similaires aux carcinomes, sans envahissement, sans invasion en profondeur. Progressivement, ces condylomes péniens n'étaient plus que péniens dans la littérature, ils se sont diversifiés, on peut dire, à différentes localisations, que ce soit au niveau vulvaire, pubien, inguinal, périnéal, également périanal, anal, et parfois même intracanalaire au niveau anal. La définition clinique qu'on retient est celle d'un condylome géant, d'évolution destructrice sans invasion. Seulement là, on a plusieurs, on va dire, problématiques de définition qui se posent. La première, c'est le terme géant. Je n'ai aucune idée de ce que veut dire un condylome géant. Est-ce que c'est par rapport aux organes, par rapport à la taille absolue de la lésion? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 10 cm? Dans la littérature, on a des tumeurs de 1,5 cm qui sont considérées comme géantes. L'autre problème, c'est qu'on a dans la littérature scientifique des tumeurs qui sont d'authentiques tumeurs invasives, des carcinomes épidermoïdes invasifs, qui sont décrits comme des tumeurs de Buschke-Loewenstein. Et enfin, est-ce que la tumeur de Buschke-Loewenstein survient sur un condylome qui se met à grossir de façon prépondérante, ou est-ce qu'il s'agit de plusieurs condylomes qui se regroupent et qui font cette tumeur géante? Je vais vous montrer quelques photos de tumeurs qui ont été décrites comme des tumeurs de Buschke-Loewenstein. Donc, voici des photos d'un patient qui avait ses lésions en chou-fleur, papillomateuses, très bien limitées au niveau du pli interfessier, au niveau scrotal, au niveau également pénien. Il y avait également une atteinte pelvienne qu'on ne voit pas ici. Et donc, on devine très très bien ici que vous avez des lésions condylomateuses de très grande taille et surtout très extensives. Deux autres patients, alors à gauche, un patient qui avait plusieurs condylomes sur une nappe condylomateuse, papillomateuse pigmentée. À droite, vous avez une volumineuse lésion papillomateuse au niveau périnéal
qui refoule presque le scrotum au-dessus. Ici, 2 lésions qui sont relativement similaires. Vous avez en fait à gauche, plusieurs lésions condylomateuses d'assez grande taille, chacune fait entre 1,5 et 2 cm, qui sont individualisées. En fait, quand on les écarte, on voit qu'il y a quand même de la peau saine entre chaque lésion, mais qui, groupées tout ensemble, forment une volumineuse tumeur qu'on pourrait définir comme une tumeur de Buschke-Levenstein. À droite, vous avez relativement la même chose, avec cette fois-ci, vous voyez, une presque destruction de la verge, avec une disparition même des reliefs physiologiques. On n'arrive plus très bien à identifier où est la verge, où est le gland. Et après, vous avez, voilà, dans la littérature encore, où même là, c'était les photos de notre service de dermato, des tumeurs condylomateuses, mais qui sont de taille qui sont relativement modérées. Vous voyez à gauche, sur la photo de gauche, en périanal, vous avez une lésion qui doit faire à peu près 1,5-2 cm, qui n'est pas forcément très protubérante, et qui a été décrite comme tumeur de Buschke-Levenstein par mes collègues. Et à droite, cette lésion pénienne condylomateuse étendue, avec des zones qui sont quand même très kératosiques, parfois quand même assez suspectes d'être plus qu'un simple condylome, mais qui reste de taille relativement modérée. Est-ce qu'il s'agit vraiment de tumeurs de Buschke-Levenstein? La question est ouverte. Et voici après des exemples que j'ai retrouvés dans la littérature. À gauche, cette patiente qui avait une lésion kératosique de la grande lèvre qui s'étendait à la petite lèvre et au capuchon clitoridien, qui avait été décrite comme une tumeur de Buschke-Levenstein parce que aspect papillomateux étendu. C'est discutable, hein. On peut voir quand même sur la photo de gauche que vous avez une petite bordure papuleuse, infiltrée, qui fait quand même suspecter une lésion plus invasive. Et en plus, et je vais revenir là-dessus, il y avait un HPV 16 qui était impliqué. Et sur la photo de droite, vous avez donc une petite fille de 27 mois qui avait ses lésions papillomateuses disséminées avec d'authentiques condylomes vraiment à distance. Au typage, on avait de l'HPV 16, mais vous voyez, on n'a pas cet aspect vraiment enchou-fleur protubérant. S'agit-il également de tumeurs de Buschke-Levenstein? La question est ouverte. La problématique est principalement donc celle déjà de la définition clinique. On a très peu de cas qui sont décrits dans la littérature, quelques centaines de cas. Alors, est-ce que c'est vraiment une maladie qui est rare ou est-ce que c'est une maladie qui est faussement rare parce que, étant donné la diversité des présentations cliniques, la diversité des différents acteurs médicaux impliqués, à savoir dermatologue, proctologue, gynéco, fait que la tumeur est peu décrite. On a ensuite une grosse controverse sur l'agressivité. On a des taux de récidive parfois de 66% dans la littérature, des taux de transformation en carcinome de 56%, des mortalités très élevées de 20%, mais ça diffère énormément qu'on parle de lésions dermatologiques ou de lésions proctologiques. On a assez peu de modèles également biologiques de cette transformation. Les HPV qui sont décrits comme étant associés à la tumeur du Buschke-Levenstein sont des HPV à bas risque, plutôt 6 et 11. Et donc, quel est le rôle en fait de l'HPV dans cette transformation? Est-ce qu'il y a un rôle des protéines 6E7 qui est décrit dans les transformations dans les HPV à haut risque? Est-ce qu'il s'agit d'autres mutations, P53 par exemple? On sait que les HPV 6 et 11 ne s'intègrent pas à l'ADN cellulaire, et le mécanisme tumoral passe donc par autre chose qui reste encore à déterminer. On n'a pas de classification de ces tumeurs du Buschke-Levenstein qui nous permettrait en fait de définir l'agressivité future et également de définir une prise en charge. Et enfin, est-ce qu'il y a un rôle de l'hôte, c'est-à-dire du patient lui-même, dans la définition du Buschke, dans son agressivité? Ça c'est pareil, c'est pas très bien décrit. Et
Enfin, le dernier problème, c'est celui qu'on n'a pas de traitement standardisé dans la prise en charge du Buschke-Loewenstein. Histologiquement, par contre, c'est relativement bien défini. Vous avez une tumeur papillomateuse avec une acanthose, une hyperkératose parakératosique. Vous avez également des coïlocytes qui signent l'infection virale. Voilà, je vous mets plusieurs photos du professeur Dr Cavelier-Ballois, qui est notre histopathologiste référente. Voilà, avec ces coïlocytes qu'on voit très bien, qui signent comme ça l'infection virale. Alors, voilà, donc ça c'est la définition histologique. Comme je vous l'ai dit, les HPV qui sont décrits comme étant impliqués dans la pathologie, dans la physiopathologie du Buschke, c'est les HPV 6 et 11, qui sont des HPV à bas risque. Et il faut bien différencier cette tumeur de Buschke-Loewenstein des carcinomes verruqueux. Carcinomes verruqueux qui sont d'authentiques tumeurs invasives qui surviennent sur des cicatrices de brûlures, d'ulcères chroniques, et pour lesquels il n'y a pas d'implication de l'HPV. En tout cas, de l'HPV muqueux type alpha. Je vous mets ici, alors c'est très, voilà, évidemment, il ne faut pas tout retenir, mais un schéma qui vous explique les différents types d'HPV. Vous avez des grandes familles d'HPV qui sont les HPV alpha, bêta, gamma, mu et nu. Classiquement, je dis bien classiquement, les HPV qui sont à l'origine de lésions muqueuses sont les HPV de type alpha, et vous avez des HPV à bas risque, 6 et 11 notamment, et les HPV à haut risque, 16 et 18. Les bêta HPV sont ceux qui vont causer les lésions cutanées plutôt, et après vous avez voilà, toutes les grandes familles, HPV gamma, mu et nu. On se pose quand même souvent la question du terrain, je l'ai déjà abordé tout à l'heure dans les tumeurs de Buschke-Loewenstein. Alors, ce serait quand même plus fréquent chez les patients immunodéprimés, immunodéprimés viraux, infection VIH, immunodéprimés suite à une greffe, d'organes solides, allogreffe, chez les patients avec des pathologies hématologiques. Il y aurait également le rôle de certains déficits immunitaires génétiques, mais on a d'authentiques TBL, tumeurs de Buschke-Loewenstein, qui surviennent chez des patients qui n'ont aucun déficit immunitaire connu. Je dis bien connu parce que peut-être qu'en fait, il y a un terrain génétique sous-jacent qui n'est pas encore évidemment diagnostiqué. Et tout ça mérite d'être analysé pour essayer de mieux prévenir l'apparition de ces lésions. Mais en tout cas, ça c'est important à retenir, ce n'est pas parce que vous avez une tumeur du Buschke-Loewenstein que vous avez forcément une immunodépression sous-jacente. Les modalités évolutives de ces tumeurs, en fait, ce sont des tumeurs d'évolution très lente. Quand on voit les patients, généralement, ils ont un retard au diagnostic de plusieurs années, une évolution qui s'est faite sur plusieurs années. Le problème, en fait, de ces tumeurs de Buschke-Loewenstein, ça va être les difficultés chirurgicales et également les complications induites par la grande taille de ces tumeurs, avec une évolution destructrice vers des fistules anales, urétrales, parfois la présence de saignements ou même de surinfection, et également de récurrence après traitement. Alors, ça c'est pareil, c'est décrit comme très fréquent dans la littérature. En pratique, il y a quand même peu de séries qui ont étudié cette récurrence. La mortalité, elle est très très variable d'une étude à l'autre, de 2 à 30%. Et en fait, cette mortalité, elle serait principalement due à des complications de type saignement, surinfection, fistule, plutôt qu'à une transformation maligne. Et ça, c'est très important, je pense, à déterminer. C'est pas très très clair dans la littérature, mais c'est important à déterminer parce que le traitement qu'on va mettre en place euh, peut être plus ou moins délabrant, et si on part sur une tumeur qui a haut risque de faire des carcinomes, des lésions métastatiques, dans ces cas-là, on va évidemment être plus agressif dans notre prise en charge.
Alors que si la tumeur évolue plutôt lentement et avec des conséquences liées au saignement ou aux surinfections, bah, peut-être qu'il faut qu'on préserve un peu le patient et qu'on soit moins agressif dans notre prise en charge. Concernant la prise en charge, je pense que c'est important évidemment de faire une évaluation clinique, ça c'est classique, et au niveau paraclinique, si possible, d'essayer d'avoir une imagerie des tissus mous sous-jacents qui permettra de guider la prise en charge chirurgicale et également de savoir s'il y a une invasion sous-jacente. L'échographie ganglionnaire, alors pourquoi pas? Parce que si on part du principe que ce sont des lésions qui sont potentiellement invasives ou destructrices ou à risque métastatique, faire une évaluation ganglionnaire permettra après de classer un peu ces tumeurs. Et évidemment après, selon l'imagerie, faire une biopsie de la tumeur sur la zone qui vous paraît la plus invasive, la plus ulcérée, la plus suspecte, et ou d'une adénopathie si au bilan vous avez quelque chose suspect sur le plan ganglionnaire. Et en ce qui concerne le traitement, bah, c'est là qu'on se retrouve avec un capharnaüm, ou plutôt une multitude de possibilités, avec des traitements chirurgicaux, des traitements par radiochimiothérapie, des traitements par photothérapie dynamique, des traitements par des rétinoïdes, de l'imiquimod, de l'acide rétine, des traitements traditionnels chinois, des injections intralésionnelles d'immunothérapie, bref, toute une multitude de traitements qui ont prouvé leur efficacité sur une dizaine de cas, mais assez en fait assez peu et aucun essai clinique de grande ampleur ou de haut niveau de preuve. Je pense quand même que devant ces tumeurs qui ne régressent jamais, ou en tout cas quasi jamais toutes seules, la prise en charge chirurgicale doit être primordiale pour permettre, alors évidemment dans la limite de ne pas causer trop de risques fonctionnels aux patients, hein. C'est une zone qui, au niveau périanal, génital, qui nécessite d'être préservée. Et c'est le traitement qui a montré le moins de risques de récidive. Sur le plan médical, vous avez après donc des traitements par imiquimod, radiochimio, même parfois les antiviraux, le cidofovir. Si les tumeurs sont très invasives, très importantes, il n'est pas démontré que les traitements topiques seront forcément très aidants ou très actifs. Je vous rappelle qu'il y a quand même une parakératose, une hyperkératose parakératosique, une acanthose, et toutes ces structures histologiques très épaisses vont pas permettre d'avoir une efficacité optimale des traitements. Voici plusieurs exemples de traitements de tumeurs de Buschke-Lowenstein. Alors vous avez ici un patient, donc le patient que je vous ai présenté tout à l'heure, qui a été opéré par des chirurgiens plasticiens avec une résection complète des lésions au niveau interfessier, au niveau pubien et au niveau scrotal. Alors, il y avait sur l'histologie de cette lésion périanale une zone invasive qui a été traitée chirurgicalement, d'exérèse complète, sans signe d'invasion à distance, et le patient est suivi et est toujours en rémission complète. Un autre patient qui a été suivi dans notre service, qui a eu l'exérèse de la lésion avec une greffe, vous voyez ici la prise de greffe sur la cuisse. Après l'intervention, il avait toujours quelques lésions condylomateuses sur le fourreau de la verge, qu'on a traité par cryothérapie. Bon, malheureusement, le patient est aujourd'hui perdu de vue, mais on l'a suivi pendant un an et demi après l'intervention, et il n'avait pas du tout récidivé de ces lésions. Un troisième patient opéré dans notre service qui avait, lui, cette tumeur qui mesurait
entre 4 et 5 cm, qui était en fait l'association de plusieurs condylomes de 2-3 cm de diamètre. Il a été traité chirurgicalement, c'était de l'HPV à bas risque, avec, vous voyez, cette suture chirurgicale très discrète au niveau scrotal, et il n'a pas récidivé, mais pareil, c'est un patient qui a perdu de vue. En fait, c'est des patients qui déjà avaient beaucoup de gènes, beaucoup de retard à la prise en charge, de gènes, on va dire, à montrer ces lésions, et qui, une fois qu'ils ont guéri, en fait, sont complètement sortis du soin et ne reconsultent pas systématiquement. Après, tant mieux, ils ont nos coordonnées, donc s'ils ne reconsultent pas, c'est probablement parce que ça ne récidive pas. En conclusion, on a donc des difficultés de définition de ces tumeurs, avec un risque évolutif qui est peut-être moins péjoratif qu'attendu, et là je parle en tant que dermatologue. Je pense que si on fait la même présentation à des proctologues ou à des gastro-entérologues, on aura un son de cloche qui sera très différent, d'où l'importance quand même de communiquer et d'interagir entre, entre médecins. Je pense que c'est très important également de faire un bilan préopératoire, un bilan pré-traitement, parce que plus on aura de données sur ces imageries, sur ces invasions pré-thérapeutiques, plus on pourra essayer de classifier ces tumeurs et après de définir celles qui sont à haut risque soit de récurrence, soit d'invasion. Probablement que le traitement chirurgical est le traitement à privilégier et évidemment toujours faire une analyse histologique des lésions. Dans le futur, évidemment, comme je vous ai dit, le travail multidisciplinaire est primordial pour pouvoir mieux définir ces tumeurs, mieux définir ces modalités évolutives, mieux définir le traitement le plus adéquat, et enfin, peut-être faire également des analyses de prédisposition euh, à ces tumeurs, et l'analyse génétique pourra être très utile dans ce cas. Et je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, je suis le docteur Gentiane Moncel. Je travaille dans le service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Je vous remercie de m'avoir invité pour vous présenter les dernières recommandations françaises qui datent de 2024 et qui concernent la prise en charge des infections sexuellement transmissibles parasitaires. Ces recommandations françaises ont été rédigées sous l'égide de l'ANRS-MIE, de la Haute Autorité de Santé, la HAS, ainsi que du Conseil national du sida, le CNS. Ces recommandations concernent la prise en charge des patients atteints de phtyrose, ainsi que la prise en charge des patients atteints de trichomonose. Nous débuterons cet exposé par la prise en charge des patients atteints de phtyrose. La phtyrose ou pédiculose pubienne est une ectoparasitose qui est due à un parasite qui s'appelle Phtyrus inguinalis ou Phtyrus pubis. Plus communément, ce parasite est également appelé poux du pubis ou morpion. Il s'agit d'une infection sexuellement transmissible mineure cosmopolite. Récemment, la prévalence mondiale de la phtyrose a été estimée entre 1,3 et 4,6%. La transmission de cet agent pathogène se fait par contact direct, peau à peau, le plus souvent au cours de rapports sexuels. Le pouls du pubis atteint préférentiellement les poils des régions périgénitales et également périanales. Il existe des localisations moins fréquentes, comme les régions axillaires, pectorales, ciliaires, et, beaucoup moins fréquemment, le morpion peut également se localiser au niveau des cheveux. Les symptômes générés par la phtyrose sont le prurite pubien associé à des lésions de grattage. Des complications sont possibles, le plus souvent une impétigénisation au niveau de la région pubienne qui s'associera alors à des adénopathies inguinales. En cas de phtyrose ciliaire, on peut également voir des conjonctivites et des blépharites. Le diagnostic de la phtyrose est essentiellement clinique. Il consiste en la visualisation du pouls et ou de ses lentes.
Les poux adultes se reconnaissent par la présence d'une petite tache grise située près de l'ostium folliculaire. Les lentes, quant à elles, sont représentées par une petite masse arrondie collée au poil. Cet examen clinique peut être complété par un examen dermatoscopique qui permettra une meilleure visualisation des poux et des lentes et qui est particulièrement utile dans les formes paucisymptomatiques. Une confirmation parasitologique est parfois nécessaire afin de bien distinguer le morpion du poux de tête. Nous allons maintenant passer aux recommandations thérapeutiques à proprement parler. Je tiens tout d'abord à souligner que ces recommandations reposent uniquement sur un avis d'expert. En effet, l'analyse de la littérature n'a pas permis de pouvoir grader ces recommandations car le niveau de preuve des différentes études était trop faible. Nous aborderons successivement la prise en charge des phtyroses localisées. Nous analyserons ensuite la prise en charge thérapeutique des formes profuses. Nous verrons le cas particulier des femmes enceintes. Et enfin, la prise en charge thérapeutique de la phtyrose ciliaire. Voyons tout d'abord le traitement des phtyroses localisées. En première ligne, nous avons recommandé un traitement local reposant soit sur la permétrine en crème à 5%, qu'il faut appliquer sur toutes les zones atteintes, rincer le produit après 10 minutes et répéter le traitement après 7 à 10 jours en raison de l'absence d'activité ovicide de la permétrine. L'autre possibilité en première ligne est d'utiliser la diméthicone en lotion. Le temps d'application est variable et dépend des préconisations du laboratoire pharmaceutique, environ 10 à 15 minutes, puis rincer. Il faut également renouveler ce traitement à J7-J10. En deuxième ligne, en cas d'échec de ce traitement de première ligne, il faut bien sûr vérifier l'absence de réinfestation et que les partenaires sexuels aient bien été traités. On préconise pour cette deuxième ligne de changer la classe thérapeutique utilisée en première ligne, à savoir si c'est la permétrine qui a été utilisée, il faut switcher pour la diméthicone et vice-versa. En cas d'échec des deux premières lignes de traitement, le traitement de troisième ligne consistera encore une fois à vérifier l'absence de réinfestation et que les partenaires ont bien été traités. Et on utilisera alors un traitement par voie orale reposant sur l'ivermectine à la posologie de 200 microgrammes par kilo en une seule prise. Ce traitement devra également être renouvelé à J7-J10 en raison de l'absence d'activité ovicide et ce traitement peut être utilisé si le poids est supérieur à 15 kg. Pour le traitement des phtyroses profuses, nous avons recommandé d'emblée un traitement par voie orale reposant sur l'ivermectine, 200 microgrammes par kilo, à renouveler à J7-J10 en une seule prise pour un poids supérieur à 15 kg. Nous n'avons pas préconisé le traitement local. Pour le cas particulier des femmes enceintes, nous avons recommandé en première intention un traitement topique reposant soit sur la permétrine, soit sur la diméthicone. En cas d'impossibilité de réaliser ce traitement topique ou d'échec de celui-ci, l'ivermectine peut être utilisée quel que soit le terme de la grossesse, selon les mêmes modalités que décrites précédemment. Passons maintenant à la prise en charge thérapeutique de l'atteinte ciliaire. Nous avons préconisé en première ligne de traitement des mesures mécaniques avec le retrait manuel des lentes et des poux adultes, associées à l'application de vaseline 2 fois par jour au niveau des cils pendant 10 jours. En cas d'échec de ce traitement de première ligne, il faut alors utiliser l'ivermectine par voie orale selon les mêmes modalités que décrites précédemment. En association à la prise en charge médicamenteuse, des mesures associées sont essentielles pour assurer une prise en charge thérapeutique efficace. En premier lieu, il faut réaliser une dépilation par rasage ou épilation de toutes les zones atteintes. En cas d'utilisation d'un traitement local, celui-ci doit bien sûr être appliqué sur une peau lavée et séchée et sur toutes les zones suspectées atteintes. Des mesures mécaniques doivent également être associées.
comme le retrait des lentes, soit au peigne fin, soit à la pince à épiler. Les vêtements et la literie doivent être lavés à 60 degrés au moins. Il faut également procéder au dépistage et au traitement du ou des partenaires sexuels de l'entourage. On peut également proposer une aide à la notification aux partenaires. Il faut rechercher les autres IST qui pourraient être associés à cette phtyrose. Et enfin, il faut réaliser un contrôle clinique à la fin du traitement. Nous avons maintenant terminé en ce qui concerne la prise en charge thérapeutique de la phtyrose et je vous propose de passer à la prise en charge du patient atteint d'infection à Trichomonas vaginalis. Rappelons tout d'abord que le Trichomonas vaginalis est un protozoaire flagellé qui est mobile, extracellulaire, anaérobie. Il est strictement humain et il n'existe que sous forme végétative. Ce protozoaire est très sensible à la dessiccation. Je vous présente ici rapidement le contexte épidémiologique de ces trichomonoses. L'Organisation mondiale de la santé a évalué l'incidence de l'infection par Trichomonas vaginalis à 156 millions de cas par an en 2016. Dans le monde, la prévalence chez la femme est estimée à 5,3% cette même année et à 0,6% chez l'homme. Les chiffres sont beaucoup plus bas en France puisque vous le voyez, la prévalence est estimée en 2017 à 1,4% chez l'homme et 1,8% chez la femme, ce qui ramène à 1,7% tous sexes confondus. La transmission de Trichomonas vaginalis est quasi exclusivement par voie sexuelle d'un individu à l'autre, le plus souvent en milieu humide. Sachez que la contamination indirecte par du linge de toilette humide n'a jamais pu être formellement démontrée. Quelques rappels maintenant en ce qui concerne les signes cliniques de la trichomonose. Ces signes cliniques sont différents selon le sexe, mais vous voyez que les formes asymptomatiques sont assez fréquentes, allant de 10 à 50% dans les deux sexes. Chez la femme, la trichomonose se présente sous la forme d'un tableau de vaginite qui associe des leucorrhées de couleur jaunâtre ou verdâtre, parfois mousseuses ou spumeuses, relativement abondantes et ayant une odeur très nauséabonde. À l'examen clinique gynécologique, le vagin est érythémateux et lorsqu'on examine avec un spéculum, on peut découvrir des signes de colpite focale framboisée ou alors de macules dites classiquement léopard. Il s'y associe des symptômes à type de prurite vulvaire et parfois également du prurite vaginal. Il peut aussi y avoir des brûlures, notamment lors des rapports sexuels ou à la miction. Chez l'homme, la trichomonose réalise, elle, un tableau d'urétrite relativement discrète. On peut voir un suintement rare avec parfois une petite goutte matinale et il peut s'y associer également du prurite et une méatite. Le diagnostic de trichomonose est fait chez la femme soit par un autoprélèvement vaginal, soit par un prélèvement réalisé lors de l'examen gynécologique. Chez l'homme, le diagnostic sera fait sur l'analyse du premier jet d'urine ou bien par une analyse par écouvillon en présence d'un écoulement génital. Tous ces prélèvements doivent être ensemencés sur des milieux de transport spécifiques. En ce qui concerne les méthodes diagnostiques, elles reposent actuellement principalement sur l'examen direct à l'état frais qui permet de visualiser le protozoaire flagellé. Je vous rappelle que la culture de Trichomonas est fastidieuse et qu'elle est réservée uniquement aux cas particuliers des formes résistantes. Il est à noter qu'actuellement, des techniques de biologie moléculaire par PCR sont en développement, mais par exemple, elles ne sont pas remboursées en France et absolument pas utilisées pour l'instant en pratique courante. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec la prise en charge thérapeutique de l'infection par Trichomonas vaginalis. Ces recommandations ont été gradées A ou B.
En traitement de première ligne, nous préconisons l'utilisation du métronidazole par voie orale, 500 mg matin et soir pour une durée de 7 jours. Le traitement pour une durée d'une semaine est supérieur dans les études à une prise en charge par métronidazole en dose unique. Cependant, en cas d'observance thérapeutique attendue médiocre au traitement sur 7 jours, on peut cependant utiliser le métronidazole 2 g en dose unique ou bien le secnidazole 2 g en dose unique. En l'absence de disponibilité des traitements ci-dessus, on peut utiliser en alternative le tinidazole 2 g en dose unique. Chez le sujet infecté par le VIH, on recommande également le traitement sur 7 jours par le métronidazole 500 mg 2 fois par jour. Le traitement de deuxième ligne en cas d'échec du traitement de première ligne consiste à répéter le traitement de première ligne, à savoir le traitement par métronidazole 500 mg 2 fois par jour pendant 7 jours. En effet, même en cas d'échec de ce traitement de première ligne, le fait de reprendre une deuxième ligne par le même traitement est souvent efficace. Comme pour la phthirose, il est fondamental d'associer au traitement médicamenteux des mesures complémentaires, à savoir le dépistage et le traitement des autres infections sexuellement transmissibles du patient. Il faut également proposer le dépistage et le traitement simultané du ou des partenaires, même si les prélèvements microbiologiques sont négatifs. Il faut proposer aux patients une aide à la notification à ses partenaires sexuels. Il faut préconiser également une abstinence sexuelle ou bien des rapports protégés jusqu'à la fin du traitement de votre patient, mais également de son partenaire. Et il faut recommander la non-prise d'alcool pendant toute la durée du traitement, compte tenu du risque d'effets secondaires majorés par effet antabuse. Nous allons maintenant aborder la thérapeutique du cas particulier des patients qui présentent une hypersensibilité IgE-médiée au 5-nitroimidazolé. En cas d'allergie au métronidazole, il faut savoir qu'il existe un risque possible d'allergie croisée avec les autres 5-nitroimidazolés, à savoir le secnidazole ou le tinidazole. Si cette allergie est présumée, alors il faut prendre un avis allergologique pour confirmer cette allergie au métronidazole et également aux autres 5-nitroimidazolés. Si cette allergie est prouvée et s'il s'agit d'une femme, on pourra alors lui proposer un traitement par ovule d'acide borique ou bien la paromomycine en crème en intravaginal. L'indication de la désensibilisation doit reposer sur une allergie qui est prouvée et un échec ou bien une impossibilité de réaliser le traitement local alternatif. Ces recommandations pour les personnes qui présentent une hypersensibilité IgE médiée au 5-nitroimidazolé reposent uniquement sur un avis d'expert. Nous passons maintenant au traitement des patients qui présentent une résistance au 5-nitroimidazolé. Ces recommandations reposent soit sur un avis d'expert, soit ont été gradées C. Le traitement que l'on peut proposer à ces patients en première intention repose sur le métronidazole à forte dose, à savoir 1 g matin et soir, soit 2 g par jour pour une durée de 7 jours. L'alternative possible au métronidazole est l'utilisation du tinidazole à la posologie de 2 à 3 g par jour pendant 7 jours. Les alternatives possibles en cas de résistance sont l'utilisation d'un traitement local, soit par ovule de tinidazole, 500 mg 2 fois par jour pendant 7 jours, soit l'utilisation des ovules d'acide borique, 600 mg 2 fois par jour pour la même durée, ou bien encore l'utilisation de la paromomycine en crème en intravaginal 2 fois par jour pour une durée de 7 jours. En cas d'échec de tous les traitements précités, il faudra alors réaliser un test de résistance et demander un avis d'expert. Nous terminons ces recommandations sur la prise en charge thérapeutique de la trichomonose par le cas particulier de la femme enceinte ou allaitante. Chez la femme enceinte, comme en population générale, nous avons recommandé un traitement prolongé par le métronidazole, 500 mg 2 fois par jour pendant 7 jours, qui est préférable également à l'utilisation de la dose unique.
Il faut rassurer les patientes sur l'absence de tératogénicité du métronidazole. En revanche, le secnidazole et le tinidazole sont à éviter car ils ont été moins bien évalués chez la femme enceinte. En ce qui concerne la femme allaitante, en revanche, on préférera le traitement en dose unique. En effet, le métronidazole passe dans le lait maternel. Si le traitement monodose est choisi et si l'enfant ne prend plus le sein la nuit, alors il faudra recommander à la femme allaitante de prendre son métronidazole en dose unique juste avant la dernière tétée du soir. Voilà, j'en ai terminé de la présentation de ces recommandations thérapeutiques concernant la phtyrose et la trichomonose. Je remercie infiniment mes collègues qui m'ont aidé dans l'élaboration de ces recommandations, à savoir le docteur Cécile Brun, le docteur Sébastien Fouéré, nos deux experts, le professeur Areski Isri pour la phtyrose et le professeur Guillaume Desoubeaux pour la trichomonose. Et je remercie également Monsieur Alexandre Pitard de la HAS. Merci de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci aux organisateurs de me permettre de vous présenter ces recommandations IST 2024 sur l'HPV et sur les HSV. Peut-être ce que vous pouvez faire, c'est flasher ce QR code, mettre pause à cette vidéo et réaliser les quelques questions qu'on peut vous proposer, quelques cas cliniques. En tous les cas, quels sont les grands types de pathologies, de patients qu'on peut avoir lorsque l'on a des condylomes? Eh bien, ça peut être, comme chez ce patient, des condylomes très en faible nombre, hein. Vous voyez, il y en a 3, 4, 5 présents. Donc, quelle est la prise en charge thérapeutique que vous allez proposer à ce patient? Cette patiente, elle, propose de très, très, très nombreux condylomes plans au niveau des grandes lèvres. Quels sont les traitements que vous auriez envie d'utiliser dans cette circonstance-là? Ici, au niveau de la muqueuse anale, est-ce que vous avez une stratégie thérapeutique différente des précédentes pour y arriver? Ou là encore, chez ce patient immunodéprimé, vous voyez de très larges condylomes qui ont déjà été traités, qui hélas récidivent, sont récalcitrants par endroits. On a également certains nodules à certains endroits. Quelle est votre prise en charge pour ces patients? En termes de lien d'intérêt, on va parler de traitement. Donc, je pense que c'est effectivement une diapositive qui est importante. J'ai un certain nombre de liens d'intérêt mineurs avec l'industrie pharmaceutique pour des repas, des hébergements, des déplacements. Finalement, au niveau des liens d'intérêt majeurs, ça ne concerne pas forcément les condylomes. Et j'avoue y avoir fait assez attention ces dernières années parce que c'est une thématique qui m'intéresse et surtout par rapport à la thématique vaccination HPV. Donc, écoutez, je pense que je suis sans lien d'intérêt spécifiquement sur cette thématique et je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et c'est aussi pour ça que j'ai pu participer à cette recommandation, puisqu'il était nécessaire que l'ensemble des personnes y participant n'aient pas de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique pour élaborer ces recommandations. Donc ces recommandations, en fait, c'est une demande du ministère de la Santé française qui a demandé à mettre à jour les recommandations du rapport sur le VIH, rapport INI, puis Morla, et maintenant Delobel, et on a profité pour également l'étendre sur l'ensemble des IST. Donc vous voyez, avril 2021, demande du ministère, la Haute Autorité de Santé en février 2022 commence à organiser les troupes, et nous, on organise un groupe de travail spécifiquement sur l'HSV et l'HPV, qui a concerné et qui s'est réalisé à travers 11 réunions de très nombreux échanges par mail sur la période de mars 2022 à février 2024. Il y a eu ensuite un groupe de relecture d'une vingtaine de personnes qui a analysé l'ensemble des recommandations qu'on avait proposées. Donc, c'est 2 rapports de 230 pages qu'ils ont dû lire. Donc, un grand merci à eux. Et puis, selon les retours qu'ils ont pu faire, eh bien, nous, on a réadapté les recommandations. Et enfin, il y a eu en octobre 2024 une relecture par la commission du médicament de la HAS, puis une validation en novembre 2024. Donc, une fois n'est pas coutume de commencer par les remerciements, ça a été un énorme travail avec toute une équipe. Donc, un grand merci à toutes ces personnes que vous voyez apparaître, avec qui on a passé 2 années de travail assez intense. Et puis, un grand merci également au groupe de relecture qui, comme je vous le disais, a dû relire les 2 fois 230 pages pour être en faveur ou au contraire avoir des remarques constructives sur les recommandations qu'on avait proposées. Un petit mot d'introduction, eh bien, vous savez, hein, les condylomes, eh bien, c'est l'HPV 6 et l'HPV 11 majoritairement.
Les patients immunodéprimés peuvent avoir des HPV oncogènes, donc attention chez eux et donc ne pas hésiter à biopsier lorsqu'on a des nodules. C'est une infection sexuellement transmissible et l'incidence annuelle est relativement importante, hein. Les prévalences vont aller de 0,1 à 5% selon la méthodologie, c'est-à-dire est-ce qu'on a examiné systématiquement les patients ou pas. Ça reste une pathologie quand même très fréquente. Quand on est dermatologue, on en voit quand même très régulièrement. Et les complications, même si c'est pas grand-chose, ces petites verrues au niveau des parties génitales, eh bien, il y a un impact psychosexuel qui est indéniable pour les patients. Il y a des risques de saignement, de dyspareunie et également de néoplasie et HPV. Ce qui est important à prendre en compte, c'est que en fait, il y a plein de traitements et jusqu'à présent, les guidelines ont toujours eu du mal à bien hiérarchiser ces traitements. Il y a eu des travaux récents de méta-analyse en réseau où tout a été comparé 2 à 2 et une hiérarchie a été proposée, mais n'est pas non plus parfaite. Et puis l'autre chose, c'est aussi une hétérogénéité des coûts, hein. C'est un coût, pour la société d'avoir des patients avec des condylomes. Eh bien, il y a une hétérogénéité des coûts et des traitements qui existent également avec de la podiophyllotoxine qui va être éventuellement plus coût efficace, mais finalement en termes d'efficacité, bah, si vous allez sur la chirurgie, vous allez avoir quelque chose de plus intéressant. Et puis une séance de cryothérapie, ça ne vaut pas forcément en termes de coût la même chose qu'une séance de laser CO2. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la méthodologie, mais tout ça pour vous dire que toutes les recommandations que je vais vous présenter reposent sur une grosse revue systématique de la littérature. Il y a 1446 articles qui ont été identifiés et 204 qui ont été inclus à travers des méta-analyses, des essais cliniques ou des recommandations. Et tout ça pour aboutir à quoi? Pour aboutir à ça, à cet algorithme qu'on a proposé, qu'on a voulu le plus clair possible, réuni sur une seule diapositive, de façon à ce que on puisse assez rapidement naviguer de telle ou telle caractéristique ou pathologie condylomateuse chez telle ou telle population. Et donc, vous voyez, on va passer en revue ces différents éléments, la population générale, les localisations spécifiques au niveau urétral, anal, vaginal, le cas de la grossesse, le cas des patients immunodéprimés et le cas de la pédiatrie. On commence sans plus attendre sur la population en général. Eh bien, on s'est positionné à travers ces recommandations sur l'utilisation soit de la cryothérapie, soit de l'imiquimod podophylotoxine. Et vous voyez, finalement, ça va dépendre plutôt du nombre de condylomes. Si il y a un faible nombre de condylomes, eh ben, on aurait tendance à plutôt privilégier la cryothérapie, 4-5 condylomes, comme on voyait sur la berge tout à l'heure, de la cryothérapie, et normalement, on devrait être tranquille. Quand on est face à de très nombreux condylomes, plutôt de l'imiquimod ou de la podophylotoxine, en sachant que la podophylotoxine, dans les analyses médico-économiques, est là, le traitement le plus coût efficace. Ce qui est aussi très intéressant dans cette recommandation et originale, ça avait été déjà dit dans quelques-unes précédemment, c'est cette combinaison thérapeutique. Et il n'y a pas beaucoup d'essais cliniques randomisés sur le sujet, mais c'est cette combinaison thérapeutique où eh bien, vous avez la possibilité de faire une séance de cryothérapie parce que vous avez 4, 5, 10 condylomes et vous allez ensuite proposer, alors pas tout de suite, 4-5 jours après, le temps que ça cicatrise, vous allez proposer une suite avec de l'imiquimod ou de la podophylotoxine. Et puis l'autre chose importante aussi, c'est qu'on a considéré qu'il fallait proposer ce type de traitement au moins 3-4 mois. Donc, si vous revoyez les patients tous les mois, eh bien, de proposer 3-4 séances de cryothérapie avant de changer de fusil d'épaule. Ensuite, vous voyez qu'il arrive deux éléments, deux façons, deux orientations. Soit on est face à des condylomes réfractaires, soit on est face à des condylomes récurrents. Un condylome réfractaire, eh bien, on l'a défini par la persistance d'un même condylome. Vous avez traité un patient, vous le revoyez, le condylome, et il n'a pas bougé. Il est exactement au même endroit, voire il a un petit peu diminué, mais il n'a pas guéri puis récidivé. On est sur un condylome ici réfractaire. Donc là, l'idée, c'est de se dire, eh bien, si vous avez le plateau technique approprié, il faut le retirer. Il faut trouver une solution pour le retirer, de la chirurgie, de l'électrochirurgie, du laser CO2 ou encore de l'acide trichloroacétique. On a aussi proposé, on s'est permis de proposer une troisième ligne thérapeutique parce qu'il y avait des essais cliniques randomisés publiés par certains auteurs, des injections intralésionnelles. Alors, il y en a qui ont proposé de l'interféron, c'est des essais un peu plus anciens, de la bléomycine, du BCG et aussi du vaccin HPV. Et puis, il y a la photothérapie dynamique, les rétinoïdes ou encore le cidofovir qui ont été rapportés. Donc voilà. L'idée, c'était de pouvoir organiser au mieux. Bien entendu, ça dépend de son plateau technique, des choses que vous allez avoir accès facilement à portée de main lorsque vous allez prendre en charge ces patients. Mais c'est lorsqu'on se retrouve dans une situation très difficile, qu'est-ce qui peut être quand même proposé parmi toute la littérature qui existe.
Deuxième cas de figure, vous avez traité le patient vous dit: «Ah bah, en 3 semaines, il n'y avait plus rien, c'était nickel, mais je reviens vous voir 2 mois après parce qu'en fait ça a recommencé. J'ai des nouvelles lésions qui sont apparues au même endroit ou à d'autres endroits» et donc là, on sent qu'il y a quelque chose quand même de plus global, de plus immunologique qui peut apparaître. Donc il va falloir qu'on essaie de traiter, des plus grandes surfaces éventuellement pour traiter de l'HPV qui serait un peu, partout sur la partie, concernée. Donc, on va plutôt proposer des traitements topiques, de la photothérapie dynamique, éventuellement du 5FU topique et du KOH peut-être à privilégier. La photothérapie dynamique, il y a beaucoup d'essais cliniques randomisés sur le sujet, mais ça va dépendre de votre plateau technique et de votre possibilité. Et puis en troisième ligne, acide citrique, rétinoïde péros et interféron B systémique. Ensuite, on vient à la catégorie de la grossesse. Eh bien, la grossesse, vous allez avoir bien entendu des médicaments que vous ne pourrez pas du tout utiliser. Et puis, ce qui a été proposé sur le même modèle que dans la population générale, eh bien, c'est ce double triangle inversé, mais alors cette fois-ci, l'abstention, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas proposer de l'abstention, de la prise en charge des condylomes à ce moment-là? Parce que la patiente, ça la gêne pas forcément, parce que ça vient pas obstruer, le passage, de l'enfant, lors de l'accouchement. Voilà, c'est des choses qui peuvent se discuter. Le laser CO2 cryothérapie, chirurgie, électrochirurgie, c'est-à-dire qu'on va plutôt être dans une dynamique de retirer les lésions physiquement. Mais s'ils sont très très nombreux, eh bien, n'oubliez pas l'imiquimod. Alors pas en premier trimestre, hein, mais à partir du deuxième trimestre, pourquoi pas. Peut-être pas forcément à l'intérieur de la paroi vaginale. Et en deuxième intention, de manière assez originale, donc il y a une grande étude Anderson et collaborateurs qui a été publiée en 2020 et qui, sur un grand registre national, montre que la podophytotoxine n'a pas d'impact sur l'embryogénèse, sur les fœtus, donc pourrait être utilisé également au niveau vaginal. De nouveau, peut-être quand même privilégier plutôt des condylomes extérieurs et pour les condylomes internes, privilégier plutôt quand même des traitements destructeurs comme du laser CO2, la cryothérapie, la chirurgie ou l'électrochirurgie. Ensuite, il y a la partie patient immunodéprimé. Eh bien là, on va avoir l'examen gynécologique et proctologique qui est vraiment recommandé de manière annuelle. Ne pas hésiter à biopsier lorsque vous avez un gros nodule, ne pas oublier de doser les CD4 et respecter les contre-indications en cas d'interaction médicamenteuse. Et sur la partie pédiatrique, eh bien, de la même manière, on va traiter un peu comme en population générale ce qu'on a proposé, même si finalement il n'y a pas beaucoup d'essais, voire aucun, sur les enfants. Donc on va essayer de s'adapter au mieux en fonction de l'âge, en fonction de la douleur, en fonction du souhait des parents. Bien entendu, on a aussi assez rapidement en tête l'abus, le risque d'abus sexuel lorsqu'on a des enfants avec des condylomes. Alors, on a des études qui ont été faites et qui montrent que chez les enfants de moins de 2 ans, ça reste quand même relativement rare. Donc peut-être pas non plus culpabiliser les parents d'emblée, surtout si on n'a pas plus de preuves que ça. Bon, par contre, chez des adolescents, eh bien là, on sait qu'il y a plus de risques que ce soit en lien avec une violence sexuelle. Donc ça doit être un signal d'alarme, en tous les cas, quelque chose à explorer. Sur les localisations spécifiques, eh bien, les condylomes urétro, privilégier la podophytotoxine en bâtonnet éventuellement. Pas oublier d'aller chercher, d'aller regarder à l'urétroscope si vous ne voyez pas le pôle inférieur du condylome pour pouvoir vraiment s'assurer qu'il n'y en a pas en dessous également. Pour les condylomes anaux, eh bien, on proposait des limicumodes sur un suppositoire, mais sinon des traitements destructeurs comme la cryothérapie, l'électrochirurgie, le laser CO2. Et pour les condylomes vaginaux, plutôt privilégier de l'imiquimod éventuellement sur un tampon, ou de la cryothérapie ou du laser CO2. Bien entendu, c'est pas exhaustif, hein, tous les autres traitements peuvent être employés. C'était juste d'essayer d'orienter, de favoriser et d'aiguiller les médecins n'ayant pas l'habitude de prendre en charge des condylomes. Donc voilà, les autres traitements peuvent être également employés. Concernant l'herpès, eh bien, il y a différentes vignettes cliniques qui peuvent exister. Eh bien, est-ce qu'on est face à une éruption depuis 24 heures et c'est la première fois? Est-ce qu'on est plutôt face à une éruption traitée par valacyclovir depuis 5 jours et qui est toujours symptomatique? Est-ce qu'on est plutôt face à une éruption très diffuse, très douloureuse et qui est un premier épisode? Est-ce qu'on est plutôt dans une catégorie de récurrence? Il n'y a qu'une à deux poussées par an? Ou alors est-ce que c'est une récurrence pendant la grossesse et qu'est-ce qu'on fait à partir de 36 semaines d'aménorrhée? Ou encore est-ce que c'est dans le cadre d'un patient séropositif qui a des récurrences, est-ce qu'on change la prise en charge? Alors, bien entendu,
L'herpès, l'HSV, c'est une IST, principalement HSV2 au niveau anogénital, mais pas que. On sait qu'il y a de l'HSV1. C'est très, très, très fréquent. Et vous voyez qu'en termes de prévalence, on oscille entre 14% et 31% selon les continents. C'est la première cause d'ulcération des génitales dans la majorité des pays. Et il y a un retentissement sur la qualité de vie qui est très important. Et bien entendu, on a aussi en tête toujours cette association, ce risque de transmission et d'acquisition beaucoup plus important avec le VIH. Le diagnostic, il est clinique majoritairement, mais si vous avez un doute et que vous avez la possibilité de le faire, eh bien, vous pouvez toujours utiliser la PCR sur une vésicule que vous percez et que vous venez recueillir avec votre écouvillon. Alors, énormément d'essais cliniques randomisés, de méta-analyses, de recommandations qui ont été publiées sur le sujet. Et donc, ce travail de synthèse de la littérature s'est fait à partir de 934 références identifiées pour finalement travailler sur 126 études au total. Cela a permis d'aboutir à 7 algorithmes. Peut-être les éléments principaux avant de rentrer dans les détails. Vous avez la primo-infection non sévère ici, la primo-infection sévère. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, c'est que ici, on est face à des lésions très extensives et ou éventuellement avec des atteintes d'organes. Et dans la partie primo-infection non sévère, bien identifier la différence qui existe entre les immunodéprimés non sévères et sévères. Globalement, les immunodéprimés sévères, ce sont ceux qui ont un VIH avec moins de 200 CD4. Ce sont des gens qui sont transplantés, ce sont des gens qui ont eu des cancers ou des hémopathies. Et là, vous allez avoir ensuite la partie récurrence, traitement curatif ou préventif. Allez, on rentre dans les détails. Première vignette clinique, quel est le traitement de la primo-infection herpétique non sévère? Une primo-infection, eh bien, elle va être traitée chez les immunocompétents immunodéprimés à valacyclovir 500 mg x 2 pendant 5 jours. Et chez l'immunodéprimé sévère, vous allez doubler la dose, donc 1000 mg x 2 pendant 10 jours. Et tout ça repose sur ces essais cliniques randomisés. Mais vous verrez qu'en fait, il n'y a aucun essai clinique randomisé qui a été fait avec 500 mg. Ils ont été faits soit avec 1000 mg, soit avec 300 mg. Or, dans beaucoup de pays, on n'a pas du 300 mg. Et donc, en France, c'est le 500 mg qui est employé. Deuxième vignette clinique, c'est une personne que vous avez traitée avec du valacyclovir 500 mg 2 fois par jour pendant 5 jours. Et au bout de 5 jours, elle vous dit bah, ça continue, j'ai toujours mal, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, à ce moment-là, soit vous pouvez continuer pendant 10 jours, soit, eh bien, comme c'est des solutions qui sont toujours un petit peu délicates, un petit peu difficiles à traiter, eh bien, sachez qu'il y a des essais cliniques randomisés qui ont rapporté de l'efficacité, soit de l'aloe vera. Alors moi, je travaille à l'île de la Réunion et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de patients qui spontanément mettent de l'aloe vera sur toutes leurs lésions cutanées. Alors parfois c'est mieux, parfois c'est moins bien. Mais c'était intéressant de voir qu'il y avait quand même des essais cliniques randomisés sur le sujet. Bien entendu, ce n'est pas utilisé en première intention, mais ça peut vous permettre peut-être de déverrouiller certaines situations compliquées. Et puis l'imiquimod, là, également, soyez attentifs parce que c'est l'imiquimod 1% qui a été publié. Nous, souvent, on a plutôt l'imiquimod 5%. Donc, en termes de tolérance d'effets secondaires, j'utiliserai vraiment avec des pincettes, mais encore une fois, dans des localisations et dans des circonstances un peu délicates, pourquoi pas. Bien entendu, l'autre message clé à avoir lors de résistances comme ça, c'est de se dire, est-ce que le patient n'a pas une résistance à la cyclovir? Et c'est ce que vous retrouverez assez facilement ou plus facilement chez les patients immunodéprimés. Et là, on a privilégié les traitements IV, parfois Scarnet, pour vraiment essayer de diminuer la néphrotoxicité, en tous les cas, néphrotoxicité qui est beaucoup plus importante avec le cidofovir. Troisième cas de figure, on est face à une primo-infection sévère, très douloureuse, très diffuse. Et alors à ce moment-là, le valacyclovir qu'on avait privilégié jusqu'à présent avec un traitement Péros et avec un nombre de comprimés qui est quand même moindre, hein, qui est à 2 par jour, contrairement à 5 pour la cyclovir, et bien là, non, vous passerez avec de la cyclovir IV, 5 mg kg toutes les 8 heures pendant 5 jours chez l'immunocompétent immunodéprimé non sévère. Et par contre, chez l'immunodéprimé sévère, vous passerez à 10 mg sur 7 à 14 jours. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la méningoencéphalite herpétique, ce n'était pas le sujet de ces recommandations. Ensuite, on passe dans l'autre catégorie, c'est-à-dire maintenant, on est face à une récurrence. Donc, quid du patient qui est récurrent de manière peu fréquente, 1 à 2 fois? Eh bien, ce que l'on a fait, c'est qu'on a proposé le valacyclovir 2000 mg, donc 4 comprimés matin et soir, sur une seule journée, comme ça a été proposé par un de ses collaborateurs dans l'herpès labial.
Effectivement, c'est pas exactement le même mécanisme physiopathologique et la même diffusion sur les zones muqueuses buccales et muqueuses génitales, mais il n'empêche que plusieurs médecins en avaient déjà fait l'usage et l'essai randomisé réalisé sur la partie buccale semblait permettre de mettre en avant cet élément-là. Et encore une fois, ça permet d'avoir une observance qui est beaucoup plus intéressante puisqu'on est sur un jour. Rien n'empêche, bien entendu, de continuer à faire les autres propositions de famciclovir, acyclovir ou valacyclovir. Chez la femme enceinte, c'était compliqué de proposer une dose aussi importante de valacyclovir et donc on est resté sur une dose la plus courte possible, mais 500 mg x 2 pendant 3 jours. Et pour les immunodéprimés sévères, mais comme d'habitude, vous doublez la dose et donc on est sur 1000 mg x 2 et on est par contre pendant 5 jours. Le rationnel de traiter au-delà de 48 heures, bah écoutez, il n'y a pas vraiment d'intérêt hein, parce qu'on sait que sur le plan clinique, eh bien, le traitement diminue la durée de l'épisode de 1 à 2 jours s'il est initié dès les premiers symptômes. Et sur le plan biologique, l'excrétion virale dure environ 2 jours avec ou sans traitement. Et puis, dans la partie traitement préventif ou suppressif, donc on a quelqu'un qui fait des récidives importantes d'herpès, eh bien, c'est le valacyclovir 500 mg une fois par jour qui est intéressant. La question se pose surtout sur la partie femme enceinte. Donc, il n'y a pas d'intérêt à mettre un traitement préventif si une femme enceinte a un historique d'herpès, mais on n'a pas refait pendant la grossesse. Par contre, si on en a refait pendant la grossesse, à ce moment-là, il est proposé de faire valacyclovir 500 mg fois 2, les volumes étant un peu plus importants que quand vous n'avez pas enceinte. Et donc, 500 mg 2 fois par jour à partir de la 36e semaine d'aménorrhée. Et bien entendu, vous avez traité à 12 semaines, à 15 semaines ou à 20 semaines la poussée de récidive ou la primo-infection. Les lésions cliniques à l'accouchement, eh bien, il faut envisager la césarienne. Par contre, on n'a pas pu se positionner parce qu'il y a vraiment des écoles différentes selon les équipes sur qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a des lésions cliniques dans les semaines précédant le terme, selon les recommandations à ce moment-là qui sont spécifiques au service. Est-ce que vous allez faire une césarienne? Est-ce que vous allez traiter? À voir en fonction des situations. Chez l'immunodéprimé non sévère et sévère, valacyclovir 500 mg 2 fois par jour. Voilà, je vous remets l'ensemble des recommandations présentes ici. Elles sont assez complètes. Il y a sur le site internet de la HAS l'ensemble de l'argumentaire et du texte simple. J'espère qu'en tous les cas, ce travail vous permettra d'y voir plus clair dans la prise en charge de l'herpès et soigner vos patients. Je vous remercie à tous pour votre attention. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, YouTube, Spotify pour les cours de dermatologie. Un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pendant 2 ans sur le sujet. N'hésitez pas à nous retrouver sur les webinaires de Greenist qu'on fait 3 fois par an. Et puis également, si vous voulez venir à La Réunion, il y a des congrès tous les 2 ans et donc celui-ci de 2025, le 10 et 11 avril. Merci à tous, à très bientôt. Bonjour à tous, merci pour l'invitation pour ce congrès. C'est un plaisir de partager avec vous les actualités sur les IST bactériennes. Donc, je suis Charles Cazenave, je suis infectiologue au CHU de Bordeaux et je travaille notamment dans le Centre national de référence des IST bactériennes qui se situe en partie à Bordeaux. Donc, je vous propose quelques mots d'introduction pour rappeler, comme il a déjà été dit, je pense que les IST sont en pleine expansion malgré les moyens actuels de prévention et qu'en 2020, on diagnostiquait 374 millions de nouvelles infections pour les 4 IST curables, 3 bactériennes, chlamydia, gonocoque et syphilis, et une parasitaire, trichomonas vaginalis, soit 1 million par jour dans le monde, avec pour certaines des conséquences gynécologiques et obstétricales, notamment pour les infections à chlamydia trachomatis. On vous a parlé des IST virales et de la problématique notamment du papillomavirus et également des IST parasitaires et fongiques. Alors, le plan de ma présentation sera assez simple, à savoir quelques données épidémiologiques, des actualités et ce que l'on peut dire sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, du Centre national de lutte contre le sida, sur les IST bactériennes 2024, sachant que pour l'instant, elles ne sont pas encore officiellement publiées. Donc, le sous-titre de cette présentation aurait pu être « Ou l'art de se dévoiler sans rien dévoiler ». Alors, qu'en est-il de l'épidémiologie des IST sur une seule diapo? On peut dire qu'actuellement,
il y a une recrudescence à la fois des chlamydia et des gonocoques, mais également de la syphilis qui, du moins dans les pays du Nord, avait disparu à la fin des années 90 et est revenue en flèche au début des années 2000 après l'avènement des trithérapies antirétrovirales. Et la quatrième IST bactérienne dont je parlerai est Mycoplasma genitalium. Bien évidemment, à côté et de façon beaucoup plus prévalente se trouvent des IST virales, en premier lieu HPV, puis HSV, puis les hépatites virales, B pour la plus connue, mais également A ou C sur les pratiques sexuelles. Sans oublier le trichomonas, qui reste une IST très fréquente et particulièrement dans les pays du Sud, le VIH et plus récemment le Mpox, notamment dans son clade 2B qui a été à l'origine d'une IST dans les pays du Nord. Alors, sur les données épidémiologiques européennes de 2022, pour les trois principales IST historiques que sont chlamydia, gonocoque et syphilis, vous voyez un très grand nombre de cas diagnostiqués dans tous les pays européens. Et sur cette courbe, on voit de façon plus claire l'ascension des diagnostics, que ce soit pour le chlamydia, qui reste en chef de file des IST bactériennes, mais également du gonocoque entre 2021 et 2022, et enfin de la syphilis. Lorsqu'on regarde les profils patients, on voit pour le gonocoque, on a dans presque 2 tiers des cas des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes ou HSH. C'est le cas dans 3 quarts des syphilis. Et pour le chlamydia, alors qu'on disait que c'était une IST qui prédominait chez les femmes cisgenres, on voit qu'actuellement on est à 47% des diagnostics chez les femmes ayant des rapports hétérosexuels. Alors, quelles sont les actualités sur les 4 principales IST bactériennes? La principale actualité, c'est que ces IST, notamment 2 d'entre elles, vont développer de la résistance. Alors, le chlamydia, on rappelle que c'est l'IST bactérienne la plus fréquente, mais qui n'a pas de résistance acquise, et j'y reviendrai rapidement. Le gonocoque arrive en 2e position avec de la multirésistante décrite, puis la syphilis, qui, elle, non plus, a très peu de résistance acquise. Et enfin, celle qui nous pose le plus problème actuellement, c'est les infections, et notamment les urétrites à Mycoplasma genitalium multirésistants ou ultra-résistants. Alors, les bactéries font de la résistance, notamment gonocoque et génitalium. Donc, on va juste dire un mot sur les recos des IST bactériennes 2024 françaises. Et donc, je remercie le Dr Sébastien Fouéré, qui est notre coordinateur pour ces quelques diapos. Alors, ce que l'on peut dire avant leur publication officielle. Alors, déjà, rappeler que l'organisation des recommandations obéit à une stratégie qui est donc donnée par le ministère de la Santé, qui s'est rapproché de l'Agence nationale de recherche contre le sida et du Centre national de lutte contre le sida, et qui ont défini des chefs de groupe, notamment le professeur Pierre Delobel, qui est un infectiologue qui s'est occupé globalement de toutes les recos et plus précisément du VIH, et la plupart de ces recos sont accessibles sur le site du CNES. Le docteur Françoise Roudot-Toraval s'est occupé de la partie hépatite, et enfin Sébastien Fouéré, qui est dermatovénérologue de la partie IST. Alors, dans le groupe IST coordonné par Sébastien Fouéré, il y avait 5 sous-groupes ou groupes de travail. Donc, le professeur Antoine Bertolotti, donc dermatologue à La Réunion, qui s'est occupé des IST virales. Le docteur Johan Chanal, dermatologue à Saint-Louis, des diagnostics syndromiques. Je me suis occupé des IST bactériennes. Le docteur Gentiane Moncel, qui est intervenu, elle s'est occupée des IST parasitaires. Et enfin, le docteur Guillaume Connor, qui est maître de conférence en médecine générale, de la prévention vaccinale et médicamenteuse. Donc c'est un processus qui est très long, d'où le retard dans les publications, puisque le groupe de travail doit d'abord écrire les recos, qui sont soumises à un groupe de relecture, puis il y a un retour au groupe de travail et une prise en compte des notes de relecture. Une commission de la HAS se réunit, fait un nouveau retour au groupe de travail qui prend en compte des avis de la commission, et enfin le collège de la Haute Autorité de Santé va valider ces recommandations pour les publier, et encore une fois, c'est le cas pour le VIH et les hépatites. Actuellement, nous avons un embargo de la HAS sur les recommandations avant validation formelle, donc je ne pourrai que dire quelques mots sur les grands messages. Alors, on commence par le gonocoque, pour rappeler qu'il s'agit d'un cocci Gram négatif diplocoque, qui est une bactérie fragile, fastidieuse, dont la culture est moins sensible que les tests avec amplification des acides nucléiques qui ont permis de grandement améliorer les diagnostics. L'antibiotique de choix, on verra, est la ceftriaxone, avec finalement des alternatives, mais qui ne sont pas tant que ça.
et une acquisition de résistance qui est apparue progressivement dans le temps, comme on peut le voir ici, avec les premiers antibiotiques ont utilisés qui étaient des sulfamides et très rapidement l'apparition de résistance. Idem pour la pénicilline dans les années 40 et idem pour tous les antibiotiques qui ont été disponibles pour arriver à des gonocoques ultra résistants, c'est-à-dire résistants à la ceftriaxone et à l'azithromycine à haute dose, mais souvent également résistants aux autres antibiotiques comme la doxycycline et les fluoroquinolones. Alors, les premiers cas décrits de ces isolats remontent déjà à 2009, avec ici une souche rapportée chez une travailleuse du sexe sur un prélèvement de gorge, où finalement ne restait sensible que la spectinomycine, qui n'est plus commercialisée, du moins en France, et qui est remplacée par de la gentamicine. Et un deuxième cas en 2010 chez un HSH de 50 ans sur un prélèvement urétral. Et là aussi, on voyait que finalement, ne restaient actifs que les aminosides. Donc, en France, sur les 2 dernières années, il y a eu 5 personnes pour qui on a eu des isolements de gonocoques ultra résistants. Et comme vous le voyez, dans la majorité des cas, c'était des cas importés d'Asie du Sud-Est. Donc, il faut faire attention aux infections au retour d'Asie, où c'est là où il y a le plus de risques d'avoir des gonocoques résistants à la ceftriaxone. Les Anglais avaient émis des recommandations disant qu'il fallait traiter le gonocoque par une bithérapie ceftriaxone et azithromycine à 2 grammes. Et les Français, avec les différentes sociétés savantes, dermatologie, Centre national de référence, Société de pathologie infectieuse de la langue française, avaient émis leurs propres recommandations à ce moment-là, en disant que les Français maintenaient la monothérapie contre le gonocoque pour plusieurs raisons. Parce que nos CMI de la ceftriaxone pour le gonocoque restent très basses et que surtout l'utilisation massive d'azithromycine augmente la résistance de Mycoplasma genitalium. Et donc globalement, le traitement des infections anogénitales non compliquées à gonocoque repose sur une injection intramusculaire de 1 gramme. Le G, c'est en train d'évoluer, mais globalement, il est recommandé de contrôler l'éradication à 15 jours. Et lorsqu'il s'agit d'une contamination en Asie, il est recommandé de faire pour le coup la bithérapie et de façon systématique le contrôle d'éradication à 2 semaines. Il est rappelé que sur tout prélèvement de pus, c'est important de faire des prélèvements à visée microbiologique, non pas pour des PCR, mais pour des cultures, pour mieux connaître la résistance des gonocoques dans chacun de nos pays. Alors, Genitalium, c'est une bactérie donc sans paroi, donc naturellement résistante à tous les antibiotiques agissant sur la paroi, qui va être surtout à l'origine d'urétrite et parfois d'infections génitales hautes chez la femme et qui favorise également l'infection par le VIH dans les infections chroniques et notamment chez la femme cisgenre. Alors, quel est l'antibiotique de choix en 2024? Il y a tellement de résistance, vous verrez, qu'on se pose la question et que je ne pourrais pas vous répondre de façon formelle ce jour, puisqu'il y a beaucoup de résistance acquise à l'azithromycine, mais également au fluoroquinolone, du moins dans les pays du Nord. Alors, on sait que le traitement par doxycycline 7 jours n'est plus recommandé, car notamment dans les urétrites, ce traitement est à l'origine d'environ 60% d'échecs sans que l'on ait observé de résistance in vitro à la tétracycline. L'azithromycine en dose unique est également associée à un nombre croissant d'échecs par des mutations au niveau de la cible, à savoir l'ARN ribosomique 23S. Au total, les résistances acquises aux macrolides se font par des mutations de la cible, essentiellement sur des schémas monodoses. Donc, on remplace ça par des traitements à plus forte dose sur 5 jours. Et dans certains pays, plus de 50% des souches sont résistantes aux macrolides. Il y a également une émergence de la résistance au fluoroquinolone, et notamment à la moxifloxacine, qui est le traitement souvent de 2e ou 3e ligne. Et dans certains pays, ce taux peut être supérieur à 20%, notamment comme on le verra sur les cartes suivantes en Asie. Donc, lorsque le génitalium est résistant aux macrolides et au fluoroquinolone, on dit qu'il est ultra résistant ou XDR. Alors voilà la prévalence de résistance aux macrolides dans le monde. Donc vous voyez qu'en France, on est actuellement à environ à 39%. On a peu de données pour l'Afrique, à part en Afrique du Sud. On a quelques données à La Réunion, qui est pas très loin de Madagascar, où le taux est beaucoup plus faible qu'en France hexagonale. Mais vous voyez par exemple qu'en Australie, ce taux est actuellement de 100% chez les HSH, donc un taux qui est très important.
Pour ce qui est des fluoroquinolones, en France, on a un taux assez stable à 17%. On n'a pas de données pour les pays d'Afrique. Et en revanche, comme je le disais tout à l'heure, vous voyez qu'au Japon, on peut aller jusqu'à 50% de résistance aux fluoroquinolones. Donc, je ne donnerai pas de recette thérapeutique en l'absence de possibilité de les communiquer, mais je rappellerai des messages importants, à savoir que c'est une bactérie à l'origine de symptômes de type urétrite modéré, donc il n'y a pas d'urgence à traiter les patients. Il n'y a pas non plus d'intérêt à dépister les asymptomatiques, car on sait qu'ils sont très fréquents, et donc si on ne les dépiste pas, on ne va pas les traiter. On sait qu'il peut y avoir une clairance possible de ce portage, y compris chez des symptomatiques, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'urgence à traiter. Et enfin, le principal problème étant la résistance. Donc au total, si vous diagnostiquez du fait des PCR syndromiques ou multiplex une co-infection gonocoque, génitalium, chlamydia génitalium, vous traitez d'abord le gonocoque ou le chlamydia et vous voyez après ce qu'il en reste. Si vous voulez traiter vraiment un génitalium, avant de le traiter, il faut demander une résistance au macrolide, puisque dans ces cas-là, on utilisera le macrolide en première intention s'il est sensible ou pas. Il faut vraiment traiter, je pense que les patients qui sont très gênés, c'est-à-dire qui ont vraiment une symptomatologie franche, et le traitement doit être vraiment prescrit par un spécialiste des IST pour éviter les multiples lignes et donc l'augmentation de la résistance. Et actuellement, en France, on a certains cas d'impasse thérapeutique. Chlamydia trachomatis, donc lui pour le coup, elle pour le coup, c'est une bactérie intracellulaire obligatoire. C'est le premier agent d'IST bactérienne dans le monde. L'antibiotique de choix vers lequel on s'oriente étant plutôt la doxycycline, avec des résistances acquises qui sont exceptionnelles, donc vraiment une bactérie facile à traiter. Lorsqu'on regarde en termes de CMI, on voit que l'azithromycine a les CMI les plus basses, puis la doxy, et on voit que les fluoroquinolones ont des CMI plus élevés, et donc on oublie les fluoroquinolones qui sont un antibiotique critique, qui sont à trop large spectre pour traiter les chlamydia. Alors juste cette publication réalisée par mes collègues du Centre national de référence de Bordeaux sur les portages anneaux de chlamydia chez les femmes cisgenres. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'il y avait des cervicites à chlamydia, il y avait très souvent des co-infections anales. Et dans cette étude qui a analysé 460 femmes randomisées, on avait, comme vous le voyez, 78% de co-infection anale lorsqu'il y avait une cervicite à chlamydia trachomatis. Donc, il y a eu deux bras, avec un bras azithromycin, un bras doxycycline, et l'idée était de voir quelle était la différence en termes d'éradication du portage anal de chlamydia. Donc, au total, il s'agissait de femmes jeunes, nées en France, célibataires, avec comme pratique sexuelle finalement peu de prise de risque, du sexe oral dans 90% des cas et du sexe anal dans 40% des cas. Et en termes de différence, on voit que la doxycycline avait un taux d'éradication de 94% et 85% pour l'azithro, donc une supériorité de la doxycycline pour éradiquer le portage de chlamydia anal chez les femmes, ce qu'on savait de façon générale que la doxy fait mieux sur les portages anaux. Et donc, est-ce que la doxy va devenir le traitement de première ligne pour toutes les infections, quel que soit le genre, le sexe, l'orientation sexuelle et le site? C'est une des possibilités dans les prochaines recommandations. Pour la syphilis, on rappelle que c'est une bactérie spiralée, comme peut l'être les leptospires ou la bactérie à l'origine de la maladie de Lyme, qui donc officiellement porte le nom de Treponema pallidum subspecies pallidum, donc qui est un agent d'IST à la différence des autres tréponématoses non vénériennes, qui est une bactérie qui est non cultivable, donc difficulté là aussi de faire des antibiogrammes. La problématique des syphilis congénitales qui est en pleine explosion dans le monde, y compris dans des pays dits à ressources moins limitées comme les États-Unis, où il y a eu plus de 3000 cas diagnostiqués en 2022. Et l'antibiotique de choix pour la syphilis reste la benzatine benzylpénicilline G par voie intramusculaire, avec comme alternative, j'y reviendrai après, la doxycycline. Des résistances acquises finalement, oui, mais uniquement à l'azithromycine qu'on n'utilise plus pour traiter les syphilis. Donc justement, un travail sur les neurosyphilis, on en voit de plus en plus en France et notamment dans des formes ophtalmologiques. Et donc cette étude avait pour but d'évaluer la ceftriaxone comme étant une alternative à la pénicilline par voie IV, ne serait-ce que par sa facilité d'utilisation avec une seule injection par jour. Donc c'était une étude rétrospective sur 365
patients et qui ont comparé donc ceftriaxone et pénicilline IV. Donc le profil patient, c'était des hommes de 44 ans qui étaient souvent co-infectés par le VIH, qui avaient majoritairement des formes ophtalmologiques et qui ont été traités 14 jours dans la plupart des cas. Et donc là, on démontrait une non-infériorité de la ceftriaxone par rapport à la pénicilline IV, qui se fait souvent en plusieurs injections ou à la seringue électrique, qui oblige à garder les patients plus longtemps à l'hôpital. Et donc, on voyait qu'on raccourcissait avec la ceftriaxone la durée d'hospitalisation parce que c'était plus simple de faire rentrer les patients avec une injection par jour de ceftriaxone qu'avec la pénicilline. Donc finalement, une non-infériorité de la ceftriaxone pour traiter les neurosyphilis. Et donc, est-ce que ça va devenir le traitement de première ligne pour les neurosyphilis? Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre, mais en tout cas, ça pose des questions écologiques puisqu'on est sur un antibiotique à spectre beaucoup plus large que la pénicilline IV. Pour ce qui est de la doxycycline, actuellement, on a une étude en France menée par Nicolas Dupin du CNR qui est une étude de non-infériorité de la doxycycline par rapport à la benzatine benzylpénicilline IM dans les syphilis précoces. Mais a priori, ça ne changera pas cette hiérarchie. En 1, l'extensiline, en 2, la doxycycline lors des contre-indications, c'est-à-dire allergie à la pénicilline ou bien intramusculaire impossible pour différentes raisons. Donc au total, quelle est la prise en charge d'un traitement syndromique d'un écoulement? Soit vous connaissez l'agent infectieux et vous le traitez, par exemple le gonocoque, la ceftriaxone, le chlamydia, la doxycycline, le trichomonas, le métronidazole, ou bien vous voyez le patient, vous faites les prélèvements, et dans ces cas-là, vous faites un traitement qu'on appelle syndromique, c'est-à-dire un traitement contre le gono, par exemple la ceftriaxone IM, et un traitement contre le chlam, c'est-à-dire la doxycycline 7 jours. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation, et je pense que je suis dans les temps, c'est que les IST sont en pleine expansion dans le monde, dont certaines oubliées comme les syphilis congénitales et qui reviennent au premier plan, qu'il y a 4 principales IST bactériennes, dont 2 sont préoccupantes pour la résistance, à savoir gonocoque et mycoplasma genitalium, que pour le gonocoque, le traitement de référence, ça reste en 2024 la ceftriaxone en dose unique à 1 gramme, qui est une meilleure posologie, notamment pour les portages pharyngés, que le chlamydia trachomatis, le traitement de référence, va sûrement devenir la doxycycline au détriment de l'azithromycine monodose. Pour la syphilis primaire, on gardera la benzatine benzylpénicilline G. Pour les neurosyphilis, on aura la possibilité éventuellement de terminer les traitements par de la ceftriaxone. Et pour mycoplasma genitalium, qui reste la bactérie le plus dur à traiter, pour l'instant, je ne peux vous faire part encore des recommandations officielles, mais le seul message que je peux vous faire passer, c'est essayer de temporiser sur ces infections et de traiter le moins possible. Donc pour conclure, je voulais remercier tous mes collègues du CNR des IST bactériennes et particulièrement le professeur Bébéard, ainsi que le professeur Berceau qui s'occupe des gonocoques et le professeur Dupin de la syphilis. Et je voulais remercier les personnes qui m'ont invité aujourd'hui à intervenir à ce congrès, que ce soit le professeur Ibrahima Traoré pour ses gentils messages et également le professeur Antoine Bertolotti, donc dermatologue à La Réunion, pour également avoir fait l'intermédiaire. Et je terminerai par une petite image du bassin d'Arcachon qui se trouve pas très loin de Bordeaux, qui est un endroit assez sympathique et pittoresque, pour vous dire qu'on a encore beaucoup de travail sur les IST bactériennes. Merci pour votre attention et à tout à l'heure pour les échanges. Greetings. This is Dr. Inas Ataya, Professor of Dermatology and Neurology at Ain Shams University, Cairo, Egypt. I'm also consultant dermatologist in Saha, Abu Dhabi, UAE. First of all, I would like to thank Dr. Ibrahim Traori and the organizing committee for giving me the opportunity to participate for the 3rd time in World Skin Health Day. My talk today is about STIs in pregnancy. I don't have any conflict of interest. My objectives are to highlight that all pregnant women and their sex partners should be asked about STIs, counseled about possibility of perinatal infections, and provided access to recommended screening and treatment. To stress on principal outcomes of STI therapy for each disease or infection, which are treatment of infection on basis of microbiological eradication, alleviation of signs and symptoms, prevention of sequelae, prevention of transmission, review advantages of cost-effectiveness single-dose formulations, and argue observed therapy, as well as disadvantages including adverse effects of specific regimens. This is according to CDC STIs treatment guidelines. Well, intrauterine or perinatal transmitted STIs can have debilitating effects on pregnant women, their fetuses, and their partners.
All pregnant women and their sex partners should be asked about STIs, counseled about possibility of perinatal infections, and provided access to recommended screening and treatment if needed. Retesting in third trimester, preferably before 36 weeks of gestation, is recommended for women at high risk. Well, the clinical prevention guidelines include accurate risk assessment, education, and counseling of persons at risk regarding ways to avoid STIs through changes in sexual behavior, use of recommended prevention services, pre-exposure vaccination for vaccine-preventable STIs, identification of persons with asymptomatic infection and persons with symptoms associated with STIs, effective diagnosis, treatment, counseling, and follow-up of persons who are infected with STIs, evaluation, treatment, counseling of sex partners of persons who are infected with STI. For STI risk assessment, this includes assessment of partners, practices, protection from STIs, past history of STIs, and further questions to identify HIV and viral hepatitis risks and pregnancy intention. Well, now about sexually transmitted diseases. First, the viral infections, bacterial infections, sexually transmitted parasitic infections. First, we will start by STI infection prevention counseling. Pre-exposure vaccination for preventing transmission includes HPV, human papillomavirus, hepatitis A virus, and hepatitis B virus. For HPV vaccination, it is recommended routinely for males and females aged 11 or 12 years and above. It can be administered from the beginning of 9 years of age. It is recommended through age 26 for those not previously vaccinated. Sharing the clinical decision making about HPV vaccination is recommended for certain adults aged 27 and above who are not adequately vaccinated. 3 HPV vaccines are licensed in United States. Cervarix, a 2-valent vaccine that targets HPV types 16 and 18. Gardasil, 4-valent vaccine that targets HPV types 6, 11, 16, and 18. And Gardasil 9, which is a 9-valent vaccine that targets HPV types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, and 58. Type 16 and 18 accounts for 66% of all cervical cancers, while the other 5 additional types targeted by the 9-valent vaccine account for 15%. Type 6 and 11 cause more than 90% of genital warts. The 2-dose HPV vaccine schedule at 0 and 6 to 12 months intervals is recommended for persons who initiate vaccination before their 15th birthday. A 3rd-dose vaccine schedule at 0, 1 to 2, and 6-month interval for immune-compromised persons regardless of age of initiation. For hepatitis B vaccination, it is recommended for all unvaccinated, uninfected persons who are sexually active with more than one partner or they are being evaluated or treated for any STI. Hepatitis A and hepatitis B vaccines are recommended for men sexually active with men who injected drugs, persons with chronic liver disease, persons with HIV or hepatitis C infections who haven't had hepatitis A or hepatitis B. Using condoms and topical microbicidals. Consistent condom use reduces the risk of HIV and other STIs, including chlamydia, gonorrhea, hepatitis B, and trichomonas. By limiting lower genital tract infection, condoms also might reduce the risk of pelvic inflammatory disease. Consistent and correct use of latex condoms reduce the risk of HPV, genital herpes, syphilis, chancroid, when infected area or site of potential exposure is covered. Vaginal rings containing dapivirine have provided some reduction in HIV infection. Natural membrane condoms are not recommended for prevention of STIs and HIV. Non-specific topical microbicidals are ineffective for preventing HIV. Tenofovir gel prevention of HIV infection, especially among women, hasn't been demonstrated. Daily oral tenofovir antiretroviral therapy with a fixed dose combination of M-tricyclamine has demonstrated safety and efficacy. Doxycycline prophylaxis has demonstrated a 73% reduction in any bacterial STI. Genital hygiene methods like genital washing or douching after sexual exposure are ineffective in protecting against HIV and STIs and might increase the risk of bacterial vaginosis and HIV infection. Doxycycline 2 mg taken after unprotected sex demonstrated reduction in incident chlamydia and syphilis, but no effect on gonorrhea. HIV antiretroviral therapy for infected partners decreased the risk of transmission to uninfected partners by 96%. What about partner services? Clinical evaluation, counseling, diagnostic testing, treatment designed to reduce transmission.
providing medications or prescriptions to the patient partners as allowable by law. Patients then provide partners with their therapist without healthcare provider having examined the partners unless prohibited. It depends on the countries. Accurate and timely reporting STIs is integral to public health. Retesting 3 months after diagnosis for chlamydia, gonorrhea, trichomonas can detect repeat infection and potentially can be used to enhance population-based prevention. Any person who receives a syphilis diagnosis should undergo follow-up serologic syphilis testing per current recommendations and follow-up testing also for HIV. Now, STI management among pregnant women. First, sexually transmitted diseases of viral origin. First, HPV. Approximately 150 types of HPV have been identified, at least 40 of which infect genital hair. The majority of HPV infections are self-limited, asymptomatic. Oncogenic high-risk HPV infection, particularly types 16 and 18, cause majority of cervical, vulvar, and vaginal, anal, and oropharyngeal cancers and precancerous lesions. Whereas other HPV infections, such as HPV types 6 and 11, causes genital warts and respiratory papillomatosis. HPV vaccines are not recommended for use in pregnant women. Pregnant women should undergo cervical cancer screening at the same frequency as non-pregnant women. Pap smear and HPV tests shouldn't be considered screening tests for sexually transmitted infections. The discussion of smoking cessation and provision of counseling is important because of contribution to progression of precancerous and cancerous lesions. Now, for pregnant, they should be screened by cytology test samples at the same intervals as those who are not. They should be referred for colposcopy if recommended if the cytology test results are abnormal or the HPV test is positive at 1 year follow-up visit. Colposcopy is recommended for same indications during pregnancy as for non-pregnant women. However, biopsies may be different, and endocervical sampling shouldn't be performed during pregnancy. Treatment shouldn't be performed during pregnancy unless cancer is detected, and a positive HPV test might elicit concerns about partners, worries about disclosures, feeling of guilt, anger, stigmatization. So providers should emphasize that HPV infections are shared between partners and not possible to know the origin of the HPV infection. HPV tests might become positive many years after the initial exposure due to reactivation of latent infections in both partners. These are the recommended regimens to treat anogenital warts in non-pregnant women. However, during pregnancy, podophyllitoxin and podophyllin and cyanocatechenes shouldn't be used. Omicomode appears to pose low risk but should be avoided due to lack of adequate information. Anogenital warts can proliferate and become friable during pregnancy. Although removal of warts during pregnancy can be considered, resolution might be incomplete or rarely. HPV types 6 and 11 can cause respiratory papillomatosis in infants. Although the route of transmission, if it is transplacental, perinatal, or postnatal, is not completely understood. C-section shouldn't be performed solely due to the prevention of transmission to the newborn. But C-section delivery is indicated for women with anogenital warts if their pelvic outlet is obstructed and if vaginal delivery would result in excessive bleeding. Second is herpes simplex virus. Its genital herpes is the most prevalent cause of STIs with genital ulcers. Genital, anal, or perianal lesions can also be associated with infectious and non-infectious conditions that are not sexually transmitted. These should be excluded, such as yeast, trauma, aphthous ulcers, wasted disease, fixed drug eruption, and so on. The management of genital herpes simplex virus should address chronic nature rather than focusing solely on treating the acute episodes. Recurrences and subclinical shedding are much more frequent for herpes simplex virus type 2 or the genital herpes infection than type 1. Therefore, the prognosis and counseling depend on which herpes simplex virus type is present. Type-specific serologic tests can be used to aid in the diagnosis and hence for counseling and treatment regimen. Immunoglobulin M testing for herpes simplex virus 1 or 2 is not useful because IgM tests are not type specific and might be positive during recurrent genital or oral episodes of herpes. Therefore, herpes simplex virus IgM testing is not recommended. Herpes simplex virus type 2 or the genital herpes infection increase the risk of acquiring HIV by 2 to 3 folds. Therefore, all persons with genital herpes should be tested for HIV. Lesions caused by herpes simplex virus among persons with HIV infection might also be severe and atypical.
Newly acquired genital herpes can cause prolonged clinical illness and severe genital ulcerations. The goal for use of antiviral medications are to treat or prevent symptomatic genital herpes recurrences, improve the quality of life, suppress the virus to prevent transmission to the sexual partners, except in persons with HIV infection. Counseling regarding natural history of genital herpes, risks for sexual and perinatal transmission, and methods for reducing transmission is also integral in the clinical management plan. FDA-approved antiviral medications provide clinical benefit to genital herpes, such as acyclovir, valacyclovir, famciclovir. Valacyclovir is valine ester of acyclovir and has enhanced absorption after oral administration, allowing for less frequent dosing than acyclovir. Famciclovir also has high oral bioavailability. Topical therapy with antiviral drugs offers minimal clinical benefit and is not recommended. The antiviral therapy for recurrent genital herpes, either as suppressive therapy to reduce frequency of recurrences or for treatment of episodes to shorten the duration of lesions. If lesions persist or recur in patients receiving antiviral treatment, acyclovir resistance should be suspected. All acyclovir resistant strains are also resistant to valacyclovir, and the majority are resistant to famciclovir. In these conditions, foscarnet 40 to 80 milligram per kg body weight intravenous every 8 hours until clinical resolution is attained is the treatment of choice. Intravenous cidofovir 5 milligram per kg body weight once weekly might also be effective. But pay attention to that these two are nephrotoxic. Male latex condom reduce but not eliminate the risk of genital herpes transmission. A type-specific serologic testing for partners is recommended to determine whether are already herpes simplex virus seropositive or they are still at risk of acquiring new infection. These are all the recommended regimens, and the one in the red box is the recommended regimen for suppression of recurrent genital herpes among pregnant women. It's acyclovir 400 milligram orally 3 times per day, or valacyclovir 500 milligram orally 2 times per day. The suppressive therapy should start at 36 weeks of gestation. The episodic treatment of recurrent herpes is most effective if the therapy is initiated within 1 day of the lesion onset or during the prodrome. Sometimes the patients will feel like tingling sensation, burning sensation just before the rash appears. So this is the prodrome. The patient should be provided with a supply of drug with instructions to initiate treatment immediately when symptoms begin. For persons with symptomatic herpes simplex virus, type 1 genital herpes, or asymptomatic herpes simplex virus, type 2 genital herpes, suppressive therapy can be considered for those who have substantial psychosocial distresses about the diagnosis of genital herpes. Intravenous acyclovir therapy in a dose of 5 to 10 milligram per kg body weight every 8 hours should be provided for patients who have severe herpes simplex virus disease or complications that necessitate hospitalization, such as disseminated infection, pneumonitis, hepatitis, or CNS complications. The intravenous therapy should be considered until full clinical improvement, followed by oral antiviral therapy to be completed more than 10 days of total therapy. Hepatitis is often reported among pregnant women who acquire herpes simplex virus during pregnancy. It's presented with fever and marked elevation of liver enzymes associated with fulminant liver failure and high mortality rate of 25%, but might not have any genital or skin lesions. Therefore, high index of suspicion for herpes simplex virus is necessary with a confirmatory diagnostic test by herpes simplex virus PCR in the blood. There is a low risk of less than 1% for neonatal herpes simplex virus among women with perinatal history of recurrent herpes or who acquire genital herpes during the first half of pregnancy, except when genital herpes is acquired late in pregnancy, or if the prodroma or lesions are present at delivery. At that time, 30 to 50% risk is there, and they should have C-section to reduce the risk of neonatal herpes simplex virus infection. Although data regarding the prenatal exposure to valacyclovir and famciclovir are limited, these drugs also pose a low risk among pregnant women. Cyclovir can be administered orally to pregnant women with first episode genital herpes or recurrent herpes and should be administered intravenous for pregnant women with severe herpes simplex virus as well. Suppressive acyclovir treatment starting at 36 weeks of gestation reduce the frequency of C-section, as we mentioned, by diminishing the frequency of recurrences at the time of delivery. The recommended regimen for infants acquiring infection or suspected neonatal herpes is acyclovir 20 milligram per kg body weight intravenous every 8 hours for 14 days if the disease is limited to the skin and mucous membrane, but for 21 days in case of disseminated disease and disease involving the CNS.
Cyclovir is also believed to be safe during breastfeeding in case the mother have prodrome or have disease during the breastfeeding. Next is HIV. HIV testing begin with a laboratory-based HIV-1, HIV-2 antigen antibody combination assay, which, if repeatedly reactive, is followed by a laboratory-based assay with supplemental HIV-1, HIV-2 antibody differentiation assay, because accurate identification is vital for monitoring and therapy of both kinds. HIV home test kits only detect HIV antibodies, therefore will not detect acute HIV infection. If early or acute infection is suspected, a rapid HIV antibody assay is negative. Confirmatory testing with combined laboratory-based assays or RNA testing should be performed. All pregnant women should be tested for HIV during the first prenatal visit, and a second test during the third trimester, preferably at less than 36 weeks of gestation. Rapid HIV testing should be performed for any woman in labor who hasn't been tested for HIV during pregnancy. If a rapid HIV test result is positive, antiretroviral therapy should be administered without waiting for the result for confirmatory test. Diagnosing HIV infection during the acute phase is particularly important because of high infectivity, high concentration of the virus in the plasma and genital secretions. So antiretroviral therapy during the acute HIV infection is recommended because it substantially reduces the infection transmission to others, improves the laboratory markers of the disease, might decrease also the severity of the acute disease, reduce viral reservoir, increase the rate of viral mutation by suppressing replication, and preserve the immune function. Persons with HIV infection who achieve and maintain viral load suppressed to less than 200 copies per ml with antiretroviral therapy have effectively no risk for sexually transmitting HIV. So this is the goal. Behavioral and psychosocial services are integral to caring for persons with HIV infection. Partner notification is also a key component in evaluating persons with HIV infection. At the initial HIV care visit, providers should screen all the sexually active persons for syphilis, gonorrhea, chlamydia, and also trichomonas if it's a woman, at least annually during the course of HIV care. Women should be screened for cervical cancer precursor lesions per existing guidelines, and pregnant women with diagnosed HIV infection should be educated about the benefits of antiretroviral therapy for their own health and for reducing the risk of transmission to their infants from 30% to less than 2%, together with elective C-section and also breastfeeding avoidance. So they will be counseled about these three things: antiretroviral therapy, together with C-section elective at 38 weeks of gestation, and breastfeeding avoidance. Exposed neonates and children with HIV infection should be referred to physicians with expertise in neonatal and pediatric HIV management. Next is hepatitis B virus. All pregnant women should be routinely tested for hepatitis B surface antigen at the first prenatal visit, even if they have been previously vaccinated or tested. Women who are hepatitis B surface antigen positive should be provided with or referred for counseling and medical management. Pregnant women at risk of hepatitis B virus infection and without documentation of complete hepatitis B vaccine series should receive hepatitis B vaccination. To avoid misinterpretation of transient positive hepatitis B surface antigen result during 21 days after vaccination, hepatitis B surface antigen testing should be performed before the vaccine administration and should be avoided during these 3 weeks after the vaccine administration. Women who were not screened prenatally should be tested at the time of admission to the hospital for delivery. Initial reactive results should prompt administration of immunoprophylaxis to the neonates. In addition, household and sexual contacts of the women who are positive should be vaccinated. Next is hepatitis C virus. Screening should be performed for all pregnant women during each pregnancy. The most important risk factor for hepatitis C virus infection is past or current injecting drugs. Additional risk factors are blood transfusion, organ transplantation before July 1992, because at that time they received without proper screening, or received the clotting factor concentrates produced before 1987, or received an unregulated tattoo or long-term hemodialysis or other percutaneous exposures, or having HIV infection. Unfortunately, there is no vaccine available for preventing HCV transmission. More than 6% of infants born to women with hepatitis C virus infection become infected. This infection occurs predominantly during or near delivery, and no treatment or delivery method like C-section has been demonstrated to decrease this risk. Hepatitis C virus hasn't been reported to be transmitted through breast milk, although mothers with hepatitis C virus infection should consider abstaining from breastfeeding if there is nipple cracks or bleeding. Next is cytomegalovirus,
which is transmitted to mothers most commonly through mucous membrane exposure. Many women who become infected with cytomegalovirus during pregnancy are asymptomatic, but some develop mononucleosis-like illness. Congenital cytomegalovirus infection leads to cytomegalic inclusion disease in its severe form, characterized by intrauterine growth retardation, hepatosplenomegaly, hematological abnormalities, blueberry muffin baby, CNS involvement, microcephaly, chorioretinitis, sensory neural hearing loss. Symptomatic neonates have a mortality rate of up to 30%, and 70 to 90% of survivors will have neurologic impairment, including hearing loss, mental retardation, and visual disturbances. The diagnosis in mother can be made by serologic testing in neonates by viral culture. Treatment is supportive. Ganciclovir or cidofovir are only two antiviral agents active against cytomegalovirus. Both are class C drugs for pregnancy. Neonates with symptomatic cytomegalovirus infection should be treated with ganciclovir and valciclovir to preserve the hearing. Neonates with symptomatic congenital cytomegalovirus with or without CNS involvement should better outcome at 2 years when treated with oral valganciclovir 60 mg per kg per dose, administered orally twice daily for 6 months. Dosing should be adjusted according to the infant growth. Next is Zika virus. The risk of acquiring mosquito-borne Zika virus in areas with active transmission depends on the duration and extent of exposure to infected mosquitoes and steps taken to prevent mosquito bites. Most Zika virus infections appear to be asymptomatic, and when illness does occur, it usually mild. Symptoms last up to 1 week with rash, myalgia, headache, fever, and arthralgia. Zika virus infection is of particular concern during pregnancy due to the risk of fetal microcephaly and other severe brain defects. A pregnant woman with possible sexual exposure to Zika virus should be tested. Men who have traveled to or reside in an area with active Zika virus transmission and their pregnant sex partners should consistently and correctly use condoms during sexual affairs or abstain from sex during pregnancy. So now we are going to discuss the sexually transmitted bacterial infections. First is syphilis. Syphilis is a systemic disease caused by Treponema pallidum. It has 3 stages. Primary syphilis classically presents with a single painless ulcer or chancre at the site of infection, but it can also present with multiple atypical or painful lesions. The secondary syphilis manifests by skin rash, mucocutaneous lesions, and lymphadenopathy. And the third stage can present with cardiac involvement, gummatous lesions, tabes dorsalis, and general varices. There is latent infection with lacking any clinical manifestations. These are detected by serologic tests. Latent syphilis is acquired within preceding year, is referred to as early latent, and after the first year is late latent. The presumptive diagnosis of syphilis requires the use of 2 laboratory serologic tests: non-treponema test, VDRL or rapid plasma reagin test, and troponemal tests, such as Treponema pallidum passive particle agglutination assay or immunoblot or rapid troponemal assays. Non-treponemal test antibody titr correlate with disease activity and are used for monitoring treatment response. A 4-fold change in the titr, equivalent to the change of 2 dilutions, such as from 1/16 to 1/4 or from 1/8 to 1/32, is considered necessary for demonstrating clinically significant difference. Pregnant women seropositive for syphilis should be considered infective unless adequate treatment history is documented and sequential serologic antibody titers have decreased. Unless history or examination indicates recent infection, previously untreated persons should be treated as late latent syphilis. If the woman is at low risk for syphilis, lacks signs or symptoms of primary syphilis, has a partner with no clinical or serologic evidence of syphilis, and is likely to come for follow-up with the clinical care, repeat the serologic test within 4 weeks to determine whether the treponemal test remains positive or if the rapid plasma reagin or VDRL or specific Treponema pallidum test becomes positive. If both remain negative, so no further treatment is necessary. If the follow-up is not likely, women with an isolated reactive troponemal test and without history of treated syphilis should be treated according to the syphilis stage, and it's better to treat as late latent syphilis. Additional therapy is beneficial for pregnant women to prevent congenital syphilis. For example, if the patient is in the primary or secondary or early latent syphilis, a second dose of penicillin G of 2.4 million units intramuscular can be administered 1 week after the initial dose. So we'll give 2 doses. Partners of pregnant women with syphilis
should be evaluated, tested, and treated. When serologic tests do not correspond with clinical findings indicative of primary, secondary, or latent syphilis, presumptive treatment is recommended for persons with risk factors for syphilis. And the use of other tests such as biopsy for histology or immune staining or PCR of the lesion should be considered. Clinical and serologic evaluation should be performed at 6 and 12 months after treatment. When access to prenatal care is not optimal, and a STAT rapid plasma reagin card test and the treatment, if the test is reactive, should be administered if follow-up is uncertain. For pregnant women, they should be retested for syphilis at 28 weeks of gestation and at delivery if at high risk. If syphilis is diagnosed and treated at or before 24 weeks of gestation, serologic tests shouldn't be repeated before 8 weeks after treatment. This means that at 32 weeks of gestation, but should be repeated again also at delivery. A majority of women will not achieve four-fold decrease in T3 before delivery because this will need 6 months. This doesn't indicate treatment failed. However, four-fold increase in the T3 after treatment, for example, from 1/8 to 1/32, sustained for more than 2 weeks is concerning of reinfection or treatment failure. The majority of patients have reactive tests for life. I mean here the specific serologic test. However, 15% to 25% of patients treated during primary stage revert to being serologically non-reactive after 2 to 3 years. This means that treponema antibody titers do not predict the treatment response. When syphilis is diagnosed during the second half of pregnancy, serologic fetal evaluation for congenital syphilis should be done. Neonates shouldn't be discharged from the hospital unless the syphilis serologic status of the mother has been determined at least once, and any woman who delivers a stillbirth infant should be tested for syphilis. Parenteral penicillin G is the preferred drug for treating patients in all stages of syphilis. The preparations used are benzazine, aqueous procaine, or aqueous crystalline. Parenteral penicillin G is the only therapy with documented efficacy for syphilis during pregnancy. Penicillin skin testing during pregnancy is considered safe. The overreported prevalence of penicillin allergy is secondary to imprecise use of the term allergy and lack of clarity to differentiate between IgE-mediated hypersensitivity reactions, drug intolerance, and other idiosyncratic reactions. Approximately 80% of patients with true IgE-mediated allergic reaction to penicillin, they lose their sensitivity after 10 years. Thus, patients with recent reactions are more likely to be allergic, and patients who had allergic reactions in past time might no longer be reactive. Among those who become negative penicillin skin test, performing observed oral challenge test with 250 mg amoxicillin before proceeding directly to treatment is recommended. What about of persons with history of high-risk symptoms? They shouldn't receive penicillin skin testing, and they shouldn't receive amoxicillin oral challenge test in an ambulatory setting. They have to be referred to allergologist for further evaluation. What are the high-risk symptoms? These include anaphylaxis within 6 hours or severe adverse cutaneous reactions such as eosinophilia and systemic symptoms of Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrosis, acute generalized eczematous pustulosis, or other severe non-IgE-mediated reactions with kidney or hepatic injury, hemolytic anemia, or thrombocytopenia. Others with low risk history include non-specific symptoms such as GIT intolerance, headache, fatigue, non-urticarial rash. An oral challenge test can be administered in these patients. Pregnant women with syphilis and high-risk penicillin allergy, whom a penicillin skin test is positive, should be desensitized. This should be performed by allergologist and monitored in patient, and then treated with penicillin. It is of note that Jerish-Lixheimer reaction is an acute febrile reaction, frequently accompanied by headache, myalgia. It occurs in the first 24 hours after initiation of any syphilis therapy, and it is a reaction to the treatment, and it's not allergic reaction to the penicillin. It might induce early labor and cause fatal distress in pregnant women. These women should be advised to seek obstetric attention after treatment if they notice any fever, contractions, or decreased fetal mood. There is no data are available to support that corticosteroid treatment alters the risk of treatment-related complications during pregnancy. So they are not indicated. Clinical experience indicates that an interval of 10 to 14 days between doses of benzazine penicillin for latent syphilis might be acceptable before restarting. Pharmacology considerations indicate that an interval of 7 to 9 days between doses might be preferred. In case of pregnancy, the pregnant women who have delays in any therapy dose more than 9 days between doses should repeat the full course because delayed doses are not optimal for pregnant women.
The other alternatives for penicillin, such as doxycycline and azithromycin, they are not recommended for pregnant. Next is diseases characterized by genital or anal or perianal ulcers. Genital herpes is the most prevalent, as we said. More than one etiologic agent can present, such as herpes and syphilis, and they can present by any genital or anal or perianal ulcers. Less common infectious diseases include chancroid, lymphogranuloma venereum, and granuloma inguinal or donovanosis. Genital ulcers, syphilis, herpes, and lymphogranuloma venereum might also present as oral ulcers. Genital herpes, syphilis, chlamydia, gonorrhea, chancroid have been associated with increased risk for HIV transmission and acquisition. In addition to syphilis and herpes, specific evaluation for genital ulcerative diseases include NAAT, which is nucleic acid amplification techniques, or culture. After a complete diagnostic evaluation, more than 25% of patients might not have a laboratory conformed diagnosis. Biopsy of ulcers can help identifying the cause of ulcer that are unusual or do not respond to the initial therapy. Chancroid, the combination of one or more deep and painful genital ulcers, tender suppurative inguinal adenopathy, typically occurs in less than 50% of cases. Probable diagnosis of chancroid if all of the following are met: one or more painful genital ulcer, appearance of genital ulcers, and if they are present, lymphadenopathy as well, and no evidence of Treponema pallidum infection by dark field examination or NAAT or by serologic test at least 7 to 14 days after the onset of the ulcer. Besides its herpes simplex virus 1 or 2, NAAT, or herpes simplex virus culture are negative. The definitive diagnosis for chancroid requires identifying Haemophilus dacryi on special culture media, which is sensitive in 80% of cases. The recommended regimens for chancroid treatment are azithromycin 1 gram orally in a single dose, or ceftriaxone 250 milligram intramuscular in a single dose, or ciprofloxacin 500 milligram orally 2 times per day for 3 days, or erythromycin 500 milligram orally 3 times per day for 7 days. Data indicate that ciprofloxacin presents low risk to fetus during pregnancy, but has potential for toxicity also during breastfeeding. There is no adverse effects for chancroid on pregnancy outcome, and patients should be re-examined 3 to 7 days after the therapy initiation. If treatment is successful, ulcers usually improve symptomatically within 3 days and objectively within 7 days after therapy. If no clinical improvement, consider whether the diagnosis is correct, or there is another coexisting STI, or the patient has HIV and therefore the disease is unusual, or the treatment wasn't used as instructed, or the strain is resistant to the antibiotic used. Clinical resolution of lymphadenopathy is slower than the ulcers and might require needle aspiration or incision drainage. Granuloma inguinal or donovanosis. Initial granuloma inguinal lesion is a papule or nodule at the site of inoculation called pseudopupo. Ulcerative lesions or ulcerative vegetative lesions develop from nodular lesions and consist of large painless expanding suppurative ulcers. The ulcers have clean, friable bases with distinct raised, rolled margins and can bleed easily. Via smears from the base of ulcer, organisms are seen within the cytoplasm of histiocytes by bipolar staining or safety pin appearance, and are referred to as Donovan bodies. Organisms can be identified in biopsy specimens with special stains. The current first-line drug is azithromycin 500 mg per day for at least 3 weeks. Alternative regimens include doxycycline, ciprofloxacin, erythromycin base, and trimethoprim sulfamethoxazole. The drug of choice in pregnant and lactating women are macrolides, erythromycin base, or azithromycin. This is like overview for the other antibiotics about their categories in pregnancy and the risks. Doxycycline is category D and should be avoided in pregnancy, especially after 15 weeks of gestation because of the risk of maternal hepatitis and brown discoloration of the infant deciduous teeth. It should be avoided in breastfeeding as well, since prolonged exposure beyond 3 weeks may cause decreased bone growth of the infant. Ciprofloxacin is category C, since animal studies indicate that it can be associated with damage to fetal cartilage. When given during breastfeeding, observe for diarrhea in infants, since it can cause pseudomembranous colitis in the infant. Trimethoprim sulfamethoxazole is category C, since there is a risk of cardiovascular defects when given in first trimester, associated with preterm delivery and serious connectors in patients with DHT deficiency and risk of neonatal hyperbilirubinemia if given in the third trimester.
Trimethoprim is associated with depression of folate level, and supplementation should be given if the medication must be used. Lymphogranuloma venereum is caused by Chlamydia trachomatis, serobars L1, L2, and L3. Lymphogranuloma venereum can cause severe inflammation and invasive infection, including self-limited genital ulcers or papule, unilateral tender inguinal or femoral lymphadenopathy, or proctocolitis. Definitive diagnosis can be made only by specific molecular testing, PCR-based testing. Chlamydia serology shouldn't be used routinely as a diagnostic tool. All treated persons should be retested approximately 3 months after treatment or 4 weeks for pregnant. Asymptomatic partners should be presumptively treated with chlamydia regimen. Use of this doxycycline in pregnancy might be associated with, as we said, with discoloration of teeth and doxycycline, but doxycycline is compatible with breastfeeding if not more than 3 weeks. Gonococcal and non-gonococcal genitourinary infection. First, we will start by gonorrhea. Gonococcal infection is concentrated among specific geographic locations and communities. All pregnant women at increased risk should be screened for Neisseria gonorrhea at the first prenatal visit. Pregnant women who remain at high risk should be retested again during the third trimester to prevent maternal postnatal complications and gonococcal infection of neonates. For urogenital infections, optimal specimen types for gonorrhea screening is by the molecular test for vaginal swab. Infected pregnant women should be treated immediately. All diagnosed persons should be rescreened 3 months after treatment. Diagnosis and treatment for pregnant women is the same as non-pregnant women. Gonococcal infections are commonly asymptomatic until complications of pelvic inflammatory disease. Pelvic inflammatory disease can result in tubal scarring that can lead to infertility or ectopic pregnancy for women in general. Presumed gonococcal infection or gonococcal urethritis is established by documenting the presence of white blood cells contaminating the genital discharge in the gram-negative and intracellular purple diplococci in genital smear. If microscopy is unavailable, urine testing for leukocyte esterase can be performed for the first void urine and microscopic examination of the sediment from the spun first void urine. Pregnant women infected with Neisseria gonorrhea should be treated with ceftriaxone 500 mg in a single intramuscular dose. The risk for penicillin cross-reactivity is rare, and if IgE-mediated penicillin allergy is strongly suspected, dual treatment with single doses of intramuscular gentamicin 240 mg plus oral azithromycin 2 gram can be administered. However, gentamicin use is cautioned during pregnancy because of risk of neonatal birth defects, particularly nephrotoxicity and ototoxicity. Azithromycin is safe and effective during pregnancy. Doxycycline may be contraindicated, as we said before, after 15 weeks of gestation during the second and third trimesters of pregnancy because of the risk of tooth discoloration. Fluoroquinolone-resistant Neisseria gonorrhea prompted CDC to cease recommending fluoroquinolones anymore for gonorrhea treatment, leaving cephalosporins as the only recommended class of antimicrobial available for gonorrhea. Reflecting concern about the emerging gonococcal resistant treatment guideline, recommended dual therapy for gonorrhea with cephalosporin plus either azithromycin or doxycycline, even if the molecular test was negative at the time of the treatment. The emergence of azithromycin resistance is not isolated to Neisseria gonorrhea. It has also been demonstrated in Mycoplasma genitalium. Treatment failure should be considered for persons whose symptoms do not resolve within 3 to 5 days after recommended treatment and report no sexual contact during post-treatment follow-up period, so it is not reinfection. Non-gonococcal urethritis is a non-specific diagnosis that can have various infectious etiologies, including Chlamydia trachomatis, which accounts for less than 50% of overall cases, Mycoplasma genitalium, and Trichomonas vaginalis for 1 to 8% of cases. In some cases, Haemophilus species, herpes simplex virus, adenovirus are detected, while no pathogens are identified in about half of cases. If no intracellular gram-negative or purple diplococci are present, so it is negative for gonococci, so Chlamydia trachomatis should be considered. And all pregnant women at increased risk for chlamydia should be routinely screened for Chlamydia trachomatis at the first prenatal visit. Pregnant women who remain at increased risk should be retested again in the third trimester to prevent maternal postnatal complications and chlamydial infection in the neonate. Treating pregnant women should be provided promptly. Treating these women is important, not to be delayed,
as delay is associated with complications of pelvic inflammatory disease. Pregnant women should have a test of cure to document chlamydial eradication by molecular test 4 weeks after treatment. All persons diagnosed with a chlamydial infection should be rescreened 3 months after treatment. The initial step in recurrent urethritis is assessing compliance with treatment or potential re-exposure to an untreated sex partner. Ideally, treatment should be pathogen-based. However, diagnostic information might not be immediately available. Therefore, presumptive treatment should be initiated at non-gonococcal urethritis diagnosis. The recommended regimen during pregnancy for chlamydial infection is azithromycin 1 gram orally in a single dose. Alternative regimen include amoxicillin 500 milligram orally 3 times per day for 7 days. Reports have increased of azithromycin treatment failure for chlamydia infection and macrolide resistance. Changing azithromycin dosing from a single dose strategy to multi-dose strategy might protect against inducing resistance. To maximize the compliance, medications should be dispensed on site at clinic, and the first dose should be directly observed. Erythromycin is no longer recommended for non-gonococcal urethritis because of its GIT side effects and dosing frequency. Levofloxacin is also no longer recommended for non-gonococcal urethritis because of its inferior efficacy. The recommended regimen for non-gonococcal urethritis is doxycycline 100 milligram orally 2 times per day for 7 days. Alternative regimens, azithromycin 1 gram orally in a single dose or azithromycin 500 milligram orally in a single dose, then 200 milligram orally daily for 4 days. And as we said, the multi-drug strategy is preferred. And as we said before, doxycycline is not recommended after 15 week of gestation. Among women with mycoplasma genitalium, has been associated with cervicitis, pelvic inflammatory disease, preterm delivery, spontaneous abortion, infertility. Treatment of macrolide susceptible infection with a 1 gram dose of azithromycin, resulting in selection of resistant strain populations in 10 to 12% of cases. The prevalence of quinolone resistance markers is much lower. Clinically relevant quinolone resistance often is associated with coexistent macrolide resistance. So if mycoplasma genitalium resistance testing is not available, doxycycline 100 milligram orally 2 times per day for 7 days, followed by moxifloxacillin 400 milligram orally once daily for 7 days should be used. For pelvic inflammatory disease, pregnant women suspected of having pelvic inflammatory disease are at high risk of maternal morbidity and preterm delivery. These women should be hospitalized and treated with intravenous antimicrobials in consultation with an infectious disease specialist. Next is diseases characterized by vulvovaginal itching, burning, irritation, odor, or discharge. Most frequently associated with bacterial vaginosis due to the replacement of vaginal flora by an overgrowth of anaerobic bacteria, including Gardnerella vaginalis and Brevotella, and numerous other uncultivated anaerobes. Trichomoniasis and vulvovaginal candidiasis also are included in this list. Although vulvovaginal candidiasis is usually not sexually transmitted, it is included in this section because it's frequently diagnosed among women who have vaginal symptoms or STIs. Evidence doesn't support the routine screening among asymptomatic pregnant women. Symptomatic women should be evaluated and treated accordingly. Bacterial vaginosis is a vaginal dysbiosis resulting from replacement of the normal hydrogen peroxide and lactic acid producing lactobacillus species with high concentration of anaerobic bacteria. Bacterial vaginosis is associated with vaginal douching and copper IUDs. The cause of vaginal symptoms can often be determined by pH and potassium hydroxide test, microscopic examination of a wet mount of fresh samples of vaginal discharge. Samples that emit an amine odor immediately upon application of the KOH suggest bacterial vaginosis or trichomoniasis. The saline solution specimen might display motile trichomonads or clue cells, epithelial cells that with borders obscured by small anaerobic bacteria, which are characteristic for bacterial vaginosis. The KOH specimen typically is used to identify hyphae or blastospores observed in candidiasis. Presence of objective signs of vulvovaginal inflammation in absence of vaginal pathogens after laboratory testing indicate possible mechanical, chemical, allergic, or other non-infectious cause of vulvovaginal signs and symptoms. So the clinical diagnosis of bacterial vaginosis per AMSIL criteria requires 3 of the following: homogeneous, thin discharge, milk-like consistency that smoothly coats the vaginal walls, clue cells, vaginal epithelial cells studied with the adherent bacteria or on microscopic examination, pH of vaginal fluid more than
4.5, and fishy odor of vaginal discharge before and after addition of 10% KOH, or what's called whiff test. These are the recommended regimens and alternative regimens for treatment. It is associated with premature rupture of membranes, preterm birth, intra-amniotic infection, postpartum endometritis. Pregnant women can be treated with oral metronidazole as recommended for non-pregnant women, in addition to alternative regimens of oral clindamycin. So metronidazole 500 milligram orally 2 times per day for 7 days, or clindamycin 300 milligram orally 2 times per day for 7 days. Although metronidazole crosses the placenta, no evidence for teratogenicity or mutagenic effects among infants. Data are limited regarding tinidazole for pregnancy to be avoided. Data are also insufficient regarding signitasole and the clindamycin vaginal cream, metronidazole vaginal gel, and vaginal metronidazole tablets during pregnancy. These all are avoided. Metronidazole is secreted in breast milk. It's recommended differing breastfeeding for 12 to 24 hours after maternal single 2-gram dose of metronidazole. This means that after taking the metronidazole 2-gram dose, the mother should abstain from breastfeeding for 12 to 24 hours. Lower doses produce a lower concentration in breast milk and considered compatible with breastfeeding. Vulvovaginal candidiasis usually is caused by Candida albicans, but can occasionally be caused by other Candida species. Typical symptoms include pruritus, soreness, dyspareunia, external dysuria, vaginal discharge. Only topical azole therapies applied for 7 days are recommended for pregnant women. Epidemiologic studies indicate a single 150 milligram dose of fluconazole might be associated with spontaneous abortion and congenital anomalies, so it should be avoided. Candida albicans respond well to short duration oral or topical azole therapies. However, to maintain clinical and mycological control, a longer duration of initial therapy, 7 to 14 days of topical therapy, is recommended. Severe vulvovaginal candidiasis, 7 to 14 days of topical azoles. Oral, as we said, oral fluconazole is not recommended for pregnancy. Non-albicans vulvovaginal candidiasis remains unknown. However, a longer duration of therapy of 7 to 14 days with non-fluconazole azole regimen, oral or topical, of course, topical for pregnant is recommended if recurrence occurs. Vaginal 600 milligram of boric acid in a gelatin capsule once daily for 3 weeks can be also indicated. Next is sexually transmitted parasitic diseases. Trichomoniasis, the most prevalent non-viral STI worldwide. Evidence doesn't support routine screening among asymptomatic pregnant women. Women who report symptoms should be evaluated and treated. Trichomonas vaginalis causes reproductive morbidity, including preterm birth, premature rupture of membranes, and infants who are small for gestational age. Trichomonas vaginalis was also associated with 2.1-fold increased risk of cervical cancer. Molecular tests are highly sensitive than the wet mountain microscopy, and Trichomonas vaginalis might be an incidental finding of a pap smear, should be retested with sensitive diagnostic test and treated if confirmed. The recommended regimen for treatment is metronidazole 500 milligram orally 2 times per day for 7 days. Symptomatic pregnant women will be tested and treated in a single dose of 2-gram metronidazole. Partners should be referred for evaluation and treatment. Metronidazole is secreted in breast milk. Maternal treatment with metronidazole of 400 milligrams 3 times per day for 7 days produced a lower concentration in breast milk and was considered compatible with breastfeeding. If the one-dose regimen is given, so different breastfeeding, as we explained before, should be used. Metronidazole gel doesn't reach therapeutic level, so it's not recommended. Metronidazole resistance occurs in 4 to 10% of cases of vaginal trichomoniasis. Trichomonas vaginalis isolates have reported susceptibility to tinidazole, which is not recommended in pregnancy. In this case, multi-dose oral metronidazole is more effective than the single dose. So single dose, 2-gram orally, or if there is metronidazole resistance, we will give the multi-dose regimen. These alternative regimens of tinidazole are not recommended during pregnancy. They are only for non-pregnant women, including the oral and intravaginal tinidazole. Clinical improvement has been reported with intravaginal boric acid, but not with povidone iodine or other alternative antifungal regimens. Next is the ectoparasitic infections, including pediculosis, pubis,
Persons with pediculus pubis seek medical attention because of pruritus or because they notice the lice or nits on the pubic hair. Pediculosis of eyelashes should be treated by applying occlusive ophthalmic ointment or petroleum jelly to eyelid margin 2 times per day for 10 days. Bedding and clothing should be decontaminated. Pubic hair removal should be decreasing the incidence of infection. Pregnant and lactating women should be treated with either permethrin or pyrethrin with piperonyl butoxide. Ivermectin is classified as human data suggests low risk during pregnancy and probably compatible with breastfeeding, but there is no enough data. Scabies is a skin infestation caused by Sarcoptes scabiei, which cause pruritus. Scabies diagnosis is made by identifying the varroa mites, eggs, or the mite species from affected areas. Dermoscopy can aid in diagnosis. Lindane is not recommended for pregnant and breastfeeding women as well as children due to the risk of seizures and aplastic anemia. It is advised to keep fingernails closely trimmed to reduce the injury from excessive scratching. Retreatment 2 weeks after the initial treatment regimen can be considered for those persons who are still symptomatic or when the live mites are observed. Again, the treatment of choice during pregnancy is permitted. Crusted scabies is an aggressive infestation, occurs among immunodeficient, debilitated, or malnourished persons, including persons receiving systemic or potent topical glucocorticoids, organ transplant recipients, persons with HIV infection, or human T lymphotropic virus type 1 infection, persons with hematologic malignancies. Combination treatment is recommended with topical scabicide, either 5% topical permethrin cream, full body application to be repeated daily for 7 days, then 2 times per week until cure, or 25% topical benzyl benzoate and oral ivermectin 200 microgram per kg body weight on days 1, 2, 8, 9, and 15. Additional ivermectin treatment on days 22nd and 29 might be required. As we said before, ivermectin data are lacking during pregnancy, so in case only the topical permethrin is allowed. COVID-19, it is speculated that certain percentage of asymptomatic population could spread severe acute respiratory syndrome of coronavirus type 2, SARS coronavirus 2, through sexual contact, vaginal, anogenital, or original. It was noted that number of pityriasis rosea adult patients had increased approximately 5 times during the COVID-19 pandemic compared to same time last year. So could pityriasis rosea in COVID-19 patients be a marker of STDs? This remains a question. Monkeypox is a zoonotic orthopox virus with presentation similar to smallpox, transmitted incidentally to humans from infected animals. It can also be transmitted through direct contact, sexual or skin-to-skin respiratory droplets, and via fomites such as towels and bedding. 2 vaccines are currently available. Most cases will have mild and self-limited disease, with supportive care being typically sufficient. Antivirals and vaccinia immunoglobulin intravenous are available as treatment in severe cases, immunocompromised patients, pediatrics, and pregnant and breastfeeding women or complicated lesions. In conclusion, all pregnant women and their sex partners should be asked about STIs, counseled, and provided access to screening and treatment. STIs can have debilitating effects on pregnant women, their fetuses, and their partners. All pregnant women should be tested for HIV, hepatitis B surface antigen, hepatitis C virus, and syphilis during the first prenatal visit, with a second test during the 3rd trimester. A positive STI test might elicit concerns about partners, worries about disclosures, feelings of guilt, anger, stigmatization, psychological support is required. Patient and partner notification is a key component in STI management to maximize compliance. Medications should be dispensed on site at clinic, and the first dose should be dietly observed. HPV vaccines are not recommended for pregnant women, and so is treatment unless cancer is detected. Pregnant women should undergo cervical cancer screening at the same frequency as non-pregnant women. C-section is indicated in anogenital warts if the pelvic outlet is obstructed or if vaginal delivery would result in excessive bleeding. If genital herpes simplex virus prodrome or lesions are present at delivery, C-section is recommended to reduce the risk of neonatal herpes simplex virus infection. Herpes simplex virus hepatitis often reported among pregnant women who acquire herpes simplex virus during pregnancy, and it necessitates administration of intravenous acyclovir. Suppressive acyclovir treatment starting at 36 weeks of gestation reduces the frequency of C-section. If rapid HIV test result is positive at time of delivery, antiretroviral therapy should be administered without waiting for confirmatory test. Antiretroviral therapy reduces HIV transmission to the infants together with elective C-section at 38 weeks of gestation and breastfeeding avoidance.
At initial HIV care visit, providers should screen syphilis, gonorrhea, chlamydia, and trichomonas and at least annually. Pregnant women at risk of hepatitis B virus infection and without complete hepatitis B vaccine series should receive hepatitis B vaccination. Any woman delivers stillbirth should be tested for syphilis. Pregnant women seropositive for syphilis should be considered infected unless adequate treatment history is documented and sequential serologic antibody titers have decreased. When access to prenatal care is not optimal, STAT, rapid plasma reagent card test, and treatment of test is reactive should be administered if follow-up is uncertain. When serologic tests do not correspond with the clinical findings indicative of primary, secondary, or latent syphilis, presumptive treatment is recommended. Treponemal antibody titers do not predict treatment responses. A fourfold increase in the titer 8 weeks after treatment, for example, from 1/8 to 1/32, sustained for more than 2 weeks, is concerning for reinfection or treatment failure. When syphilis is diagnosed during the second half of pregnancy, sonographic fetal evaluation for congenital syphilis is a must. Neonates shouldn't be discharged from hospital unless syphilis serologic status of the mother has been determined. Parenteral penicillin G is only therapy documented efficacy of syphilis during pregnancy, and penicillin skin test is generally safe during pregnancy. For women who have primary, secondary, or early latent syphilis, a second dose of penicillin G 1 week after is recommended. Pregnant women with syphilis with high-risk penicillin allergy, whom penicillin skin test is positive, should be desensitized and treated with penicillin. Delays in any therapy dose more than 9 days should repeat the full course. The Jarisch-Herxheimer reaction is an acute febrile reaction within the first 24 hours after initiation of any syphilis therapy, and it's not an allergic reaction to penicillin. It might induce early labor or cause fetal distress. The recommended antibiotics for chancroid, azithromycin, ceftriaxone, ciprofloxacin, or erythromycin. The drug of choice in pregnant and lactating women for granuloma inguinal are macrolides. Multi-drug strategy azithromycin rather than single-dose strategy should be initiated at non-gonococcal urethritis diagnosis. Pregnant women suspected of having pelvic inflammatory disease are at high risk for maternal morbidity and preterm delivery and should be hospitalized and treated with intravenous antimicrobials. Pregnant women can be treated for bacterial vaginosis with oral metronidazole in addition to alternative regimens of oral clindamycin. Pregnant women with trichomonas vaginalis should be treated with multi-dose oral metronidazole rather than a single dose. Pregnant and lactating women with pubic lice or scabies should be treated with permethrin or pyrethrin. Ivermectin is classified as human data suggests low risk during pregnancy and probably compatible with breastfeeding. Last but not least, management of STIs in pregnancy is a teamwork, including obstetricians, dermatologists, urologists, psychiatrists, fetal medicine specialists, neonatologists, and infection control specialists. Here are my references, and thank you. Et bonjour Canada, je suis là. Je suis là. Bonjour. Je suis là, très bien. Je suis en train de... Attendez, je vais faire ça.